Dieser Konferenzraum ist aus meiner Sicht einer der stimmungsvollsten und schönsten, den wir in Europa haben. Ich bin viel auf Konferenzen unterwegs. Hier haben wir Tageslicht und wir haben eine sakrale Atmosphäre. Das erreicht man, also die Kirchen konnten schon Atmosphäre schaffen. Ja, ich möchte nur, bevor ich starte, kurz einige Hinweise geben. Das mit Übersetzung haben Sie ja schon alle verstanden. Es wird auch Spanisch gesprochen, also wer glaubt, er kommt mit Englisch und Deutsch aus, das ist nicht so. Also dann bräuchten Sie ein Headset. Wir haben Parkscheine ausgegeben, aber ich vermute, das hat alles schon geklappt. Und wir bitten Sie, wenn Sie sich zu Wort melden wollen, dann auch hier herauszukommen, denn wegen der Übersetzung und auch wegen der Kameratechnik ist das das Beste, damit wir alles auch gut darstellen können. Die Veranstaltung wird über die Stadtseite auf die Facebook-Stadtseite auch übertragen, also man kann hier auch mitschauen. Ja, diese Konferenz ist Teil eines europäischen Projekts, das heißt CO-RESP, und CO-RESP heißt Community Resilience through Social Procurement. Das Projekt ist zum größten Teil von der Europäischen Union finanziert und Sie werden davon später noch Genaueres hören. Einige von Ihnen können sich vielleicht noch an viele andere internationale Konferenzen hier in Gleisdorf erinnern. Wir haben hier schon einiges mehr gemacht. Damals habe ich noch für Chance B gearbeitet, jetzt bin ich aus Altersgründen ausgestiegen und arbeite heute für das Zentrum für Sozialwirtschaft GmbH und dieses Zentrum ist auch hier der Partner in diesem Projekt. Meine Kollegen Tom Schmidt, Peter Nausner und Henrike Schaum werden Sie im Laufe des Tages noch kennenlernen. Die übernehmen auch Rollen hier im Projekt. Ja, es geht einerseits um Vergabe öffentlicher Aufträge und es geht um Gemeinden. Und ich bin sehr froh heute, dass wir mit dem Bürgermeister Christoph Stark auch den stellvertretenden Vorsitzenden des Steirischen Städtebundes hier haben und wir haben einen Vertreter des Städtebunds noch hier, der Vergabeexperte ist. Und das wird im Laufe des Tages sehr wichtig sein, insbesondere auch wenn wir besprechen werden, wie es denn weitergehen soll. Ich habe mit Chance B vor 40 Jahren begonnen, daran zu arbeiten, dass in den Gemeinden das Recht auf Teilhabe umgesetzt wird für benachteiligte Personen. Teilhabe meint, in allen Bereichen des Lebens dabei zu sein und nicht nur geduldet zu werden, sondern aktiv dabei zu sein. Und die Chance B-Gruppe, die jetzt hier in der Region arbeitet, tut das nach wie vor, mit den Gemeinden daran zu arbeiten, dass Menschen von der Geburt bis zur Betreuung sterbender alter Menschen in den Gemeinden leben und arbeiten können. In Chance B war immer klar, die Menschen, die wir unterstützen, leben in Gemeinden. Dort brauchen sie Unterstützung und die Gemeinden brauchen diese auch, um sich entwickeln zu können, sodass sie niemand zurücklassen. Was Chance B und viele andere Organisationen in Gemeinden einbringen, das gehört in europäischen Staaten als Grundversorgung zur Daseinsvorsorge. Daseinsvorsorge ist der Begriff, der heute üblicherweise verwendet wird. Und zur Daseinsvorsorge gehören auch andere Dinge wie Wasser, Energieversorgung, Abwasser- und Müllbeseitigung, Unterhalt von Krankenhäusern, Bildungseinrichtungen, Kindergärten, aber auch Friedhöfen und Gesundheitseinrichtungen. Das Angebot und der Ausbau des öffentlichen Personennahverkehrs sowie die Finanzierung der örtlichen Feuerwehr und vieles andere mehr. In den 40 Jahren, in denen ich hier in diesem Sektor arbeite, sind die Leistungen der Daseinsvorsorge aber ziemlich unter Druck gekommen. Und das sind sie nicht nur in österreichischen Gemeinden, sondern in ganz Europa. Man hat gedacht,
man müsste sie besser organisieren, man müsste sie billiger machen, man müsste mehr auf die Kostenstrukturen schauen, so wie andere Wirtschaftsunternehmen das tun. Man hat dabei oft übersehen, dass das bei Leistungen der Daseinsvorsorge in Gemeinden nur bedingt möglich ist. Manche Kosten, die man sich bei der Erbringung der Leistungen ersparen konnte, sind durch höhere Arbeitslosenzahlen, eine Zunahme sozialer und gesundheitlicher Probleme und so weiter durch die Hintertür durch die Hintertür der Sozialbudgets wieder an die Gemeinden herangekommen. Und da kommt nun das ins Spiel, was wir in unserem neuen Unternehmen betreiben, nämlich wir beschäftigen uns mit Sozialwirtschaft. Sozialwirtschaft ist ein relativ neuer Begriff, ist in der EU in den letzten 20 Jahren entstanden und es gibt in der EU heute auch dafür einen Rahmen. Die Sozialwirtschaft ist durch eine starke Orientierung auf gesellschaftliches Wohlbefinden ausgezeichnet. Sozialwirtschaftliche Unternehmen verfolgen gesellschaftspolitische Zielsetzungen. Sie sind durch demokratische Führungsstrukturen ausgezeichnet und eine Reinvestierung der Gewinne und helfen damit den Gemeinden, die genannten Probleme aufzufangen und Lösungen anzubieten. Eine der Voraussetzungen dafür ist, dass Gemeinden wieder Modelle des Zukaufs ihrer Leistungen entwickeln, die sich nicht am billigsten Preis, sondern am besten Preis orientieren. Und das ist hier die Frage, was ist der beste Preis? Und mit dem werden wir uns hier in der Konferenz beschäftigen. Im Bereich der Berücksichtigung von Kosten für nachhaltig produzierte Dienstleistungen und Produkte ist das in Österreich schon ganz gut gelungen. Und wir haben hier einen Vertreter, der dieses Netzwerk der nachhaltigen Beschäftigung in Österreich managt. Und er wird das Beispiel später vorstellen. Im Bereich der Berücksichtigung sozialer Kosten stehen wir hier ziemlich am Anfang. Und daher sind wir heute da und ich freue mich, Sie begrüßen zu dürfen, dass wir einen Austausch pflegen können. Es geht darum, uns anzusehen, wie machen andere Städte, andere Länder das, was können wir gegenseitig voneinander lernen, um eine Vergabe mit Mehrwert zu erreichen. Ich freue mich, dass unsere Projektpartner heute hier sind. Wir haben Projektpartner und Sie konnten es vorhin an den Willkommensworten sehen. Wir haben Projektpartner aus Spanien, aus Belgien, aus Bulgarien und aus Frankreich. Weiters freue ich mich, dass wir von allen Ebenen, Verwaltungsebenen heute Personen hier haben und auch aus der Politik, die durch dich heute im Wesentlichen vertreten ist. Wir haben aus der nationalen Ebene, auf der regionalen Ebene Vertreter hier, die Städte vertreten oder Verbände von Städten. Herzlich willkommen und ich wünsche uns einen anregenden Tag mit Ergebnissen. Und ich freue mich jetzt, Christoph Stark als Gastgeber und als Eigentümer dieses schönen Hauses einladen zu dürfen, auch Begrüßungsworte zu Ihnen zu sprechen. Danke. Meine geschätzten Damen und Herren, herzlich willkommen zuerst einmal hier in Gleisdorf, herzlich willkommen hier im Forum Kloster. Viele sind zum ersten Mal hier, deswegen erlauben Sie mir einen kurzen Streifzug zur Standortbestimmung. Manche, die in der Nachbarschaft wohnen, für die wird das nichts Neues sein, aber das ist halt eine Wiederholung von gutem Wissen. Sie befinden sich hier in einem ehemaligen Dominikanerinnenkloster, einem Kloster, das viele Jahre dem Glauben gewidmet war, aber auch der Kindererziehung. Hier waren auch Kindergärten untergebracht und die Klosterschwestern haben dann 1999 entschlossen, dieses Haus zu verlassen, altersbedingt. Das Gebäude und das Areal wurde von der Stadt erworben und nach einer Ausstellungsphase zum Thema Energie zu dem gemacht, was es heute ist, einem Gesellschaftszentrum, einem Veranstaltungszentrum, das im Jahr ungefähr 700 bis 800 Veranstaltungen mit in etwa 60.000 Besucherinnen und Besuchern beheimatet. Das Forum Kloster ist somit ein Zentrum für die Region, eine Region, die wächst. Wir freuen uns über eine sehr hohe Dynamik
im Süden des Bezirkes Weiz, im Nahefeld zur Landeshauptstadt Graz. Und auch die Stadt Gleisdorf als kleine oststeirische Stadt freut sich über Wachstum in den letzten Jahren. Und durch die Gemeindefusion 2015 haben wir jetzt eine Größe momentan von rund 11.500 Mitbürgerinnen und Mitbürger erreicht. Ich habe von der Dynamik gesprochen und da sind wir schon mitten im Thema. Die Dynamik herrscht natürlich bei uns seit vielen Jahren auch am Arbeitsmarkt. In einer sehr positiven Art und Weise, mal ganz generell, weil der Arbeitsmarktbezirk Gleisdorf, der umfasst einige Gemeinden, weist seit vielen Jahren eigentlich immer die niedrigsten Arbeitslosenquoten der Steiermark aus, gemeinsam mit unserem Nachbarbezirk, Arbeitsmarktbezirk Weiz. Und hier bewegen wir uns oftmals unter der 3%-Marke an arbeitslosen Menschen in der Region. Diese Situation wird natürlich jetzt durch die Demografie und durch die demografischen Entwicklungen noch einmal verschärft. Und auf der einen Seite begrüße ich dieses Vorhaben von Franz Wolfmayr extrem, auf der anderen Seite wird dieses Vorhaben begleitet eigentlich durch den demografischen Wandel und durch den Wandel am Arbeitsmarkt. Aber vorweg einmal, dir, lieber Franz, ein herzliches Dankeschön für die Initiative dieses Projektes. Und geschätzte Damen und Herren, als Kommune darf man sich froh und glücklich schätzen, wenn es Menschen wie Franz Wolfmayr gibt, der sich in der Pension nicht in die Freizeit verabschiedet, sondern noch einmal richtig durchstartet, so quasi als jung gebliebener Pensionist und sagt, ich fange noch mal was Neues an, und mit seinem Know-how bringt er sich in dieses Gesamtsystem noch einmal ein. Dafür meinen herzlichen Dank dir einmal ganz persönlich. Man darf dazu klatschen für den Franz Wolfmayr. Aber zurück zum Arbeitsmarkt. Ich finde es nicht nur richtig, sondern legitim und erforderlich, über Systeme zu diskutieren, soziale Kriterien in die Beschaffung und die Beauftragung aus dem öffentlichen Sektor zu implementieren. Das ist die eine Geschichte. Auf der anderen Seite haben wir, wie gesagt, den demografischen Wandel vor uns, der den Arbeitsmarkt noch einmal befeuern wird, weil es wahrscheinlich in Zukunft viele Jobs geben wird, die niemand mehr haben, der sie besetzt. Das bedeutet auf der anderen Seite, dass der Arbeitsmarkt an sich vermutlich auf alle Menschen noch verstärkt zugehen wird müssen, um die eigenen Leistungen am Markt erbringen zu können. Das ist die eine Geschichte. Auf der anderen Seite wissen wir auch, dass all das, was vielleicht aufwendiger ist oder vielleicht unbequemer ist, auch starke Impulse braucht, um es zu tun. Und natürlich, wenn wir auf Menschen jetzt schauen, die am ersten Arbeitsmarkt vielleicht nicht die großen Chancen haben, aber vielleicht am zweiten, um diese Menschen in Beschäftigung zu bringen, dann ist das natürlich auch eine Herausforderung für die jeweiligen Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber. Aber mit einem System im Rücken, das ihre Chancen verbessert, zu öffentlichen Aufträgen zu kommen, wenn sie soziale Kriterien erfüllen, dann glaube ich, dass die Motivationslage eine andere werden wird. Und unter diesem Blickwinkel kann man dieses Projekt nur befürworten. Und ich freue mich darüber, dass der Start der europäischen Diskussion heute in Gleisdorf stattfindet. Und in diesem Sinne wünsche ich dir, lieber Franz, Ihnen allen als unsere Gäste und dieser Veranstaltung in Summe einen guten Verlauf und gute Diskussionen, die, wie ich weiß, am Abend nicht veräppen werden, sondern die am Abend dann in einen gemütlichen Teil übergeführt werden, wo sicher noch viel Produktives geschehen wird, wenn man einander dann auch in gemütlicher Atmosphäre gegenüber sitzt und vielleicht den Tag reflektieren lässt. In diesem Sinne, meine Damen und Herren, alles Gute. Fühlen Sie sich wohl in Gleisdorf und bringen wir heute einen guten Beitrag zum Start dieses Projektes ein. Alles Gute, Glück auf. Danke, Christoph. Und damit kommen wir gleich zum inhaltlichen Teil. Sie haben das Programm gesehen. Es ist so strukturiert, dass wir mit dem europäischen Rahmen beginnen,
dann nationale Beispiele, dann gute Beispiele, die wir glauben, dass die für alle relevant sein können. Und zum Abschluss werden wir uns mit der Zukunft beschäftigen. Den nächsten Part wird Thomas Binjal übernehmen. Du stellst dich selbst vor, Tom. Hello, everybody. The next part will be in English, I'm afraid, because mein Deutsch is nicht sehr gut. So maybe next year I can improve for this conference. So yes, thanks a lot to the City of Gleisdorf for welcoming us in this beautiful, beautiful space. I've been to many conference centers in Europe. This is for sure one of the nicest ones we've been. But it's not all about conferences, it's also about discovering local customs. And yesterday we went to visit a Puschenschank, is that correct? So we also explored and discovered local culinary dishes, and the Puschenschank was great, and hopefully we can go back again one day soon. So I will then focus a lot in this session. This panel discussion will be around the European dynamics, because as you know, public procurement is regulated at EU level, primarily because it's linked to the single market. So it's to allow companies from different countries to be able to apply for contracts in other countries linked to the single market. And it is therefore regulated at that level. But there's also quite a lot that is done to try and help local authorities make the most of these let's say, the potential that the EU regulation, the EU directive has. So we're going to a bit discuss what's happening around Europe today around public procurement. So first of all, a few words about the project, CO-RESP project. It will last for 2 years. It is primarily funded by the European Commission. There's also co-funding from the partners. So the program is the Single Market program, one of the less well-known programs that exist, but always very interesting to explore. And the whole idea is basically to help public authorities, it can be local authorities, regional authorities, national authorities, depending on the country, to use socially responsible public procurement to create new jobs for persons with disabilities and other people who have support needs. The whole idea is basically to exchange good practices to identify good practices, to exchange good practices, and to enhance inter-regional collaboration around these issues, because it's only by learning together from town to town, from different countries, that we can sort of make the most of these opportunities. Public procurement, what is it? So in simple terms, it is a purchase, so a buying by public authorities of work, goods or services. So every time a local authority or public authority buys services on the private market, then that is public procurement. And in terms of throughout the EU, public procurement represents 14% of the EU GDP. Because it represents a large part of the European economy, it can also achieve not only, let's say, technical objectives in terms of buying local services, local products. It can also be used as a sort of a political tool, not political party, but political to serve political objectives. And in this case, it's to try and achieve better social outcomes. And this aspect is called socially responsible public procurement. So what we are doing in this project, we are trying to build the capacity of local regional authorities. We are collecting and circulating good practices. We are building awareness around these issues and creating mutual learning between different cities. We have in this project the city of Gleisdorf, of course, we are here. We also have the town of Marina de Cudello. I hope I'm pronouncing that right. Well, that's in the region of Cantabria in northern Spain, and also Dobric in Bulgaria, in the northeast, I think, of the country. So trying to learn from town to town, city to city, how we can do things differently. So there are many aspects of the public procurement directive at EU level which are relevant. We will focus primarily on 3 articles here today. The first is Article 20, and this allows effectively authorities to reserve certain markets to organizations that
basically dedicate themselves to employing persons with disabilities. Here the term is sheltered workshop, which in different countries has different understandings, but it could also be social economy enterprises, protected employment settings. There are different names for it, but effectively reserving certain markets for organizations that prioritize the employment of persons with disabilities. And let's say the technical element in the EU directive is that it's at least 30% of the employees are persons with disabilities or other disadvantaged workers. But then when we see, because it's a directive, the directive sets minimum standards. And then at national level, you can have different standards that come on top. So in some countries, it could be 50%, 70%, etc. That depends on the national country. Then we have the Article 67, which is also very relevant, and it allows for national authorities to enable authorities to get the most economically advantageous tender. So it's not the cheapest tender, it's the economically advantageous tender, which means that it has to look not just at cost, but also the quality of the applications too. And they do allow and they do enable the inclusion of some criteria that can include social aspects. And social aspects can include the employment of persons with disabilities or elements that enable the employment of persons with disabilities too. There are other elements that also have an impact regarding the employment. We will hear about it later. Environmental standards, for example, can have consequences in terms of employment of persons with disabilities. I think we will hear maybe from Strasbourg in France about how they do that. So this is Article 67, which again allows for quality criteria, for social criteria to be included. And then you have Article 70, which is about the performance of a contract, and here again you can include social considerations, which can be related to the employment of persons with disabilities in terms of the performance of the contract. There are other elements, but from our perspective, these are the three main elements that can be relevant here. Then you have different, let's say, employment types around Europe. The statistics are not great, are actually very poor. Across the EU, only around 50% of persons with disabilities are in employment, and that's around 25% lower than the, let's say, the average of people without disabilities in employment. So there's a 25% gap between people with disabilities and those without disabilities in employment. There are also other challenges around the quality of the jobs, the retention in the jobs. Are they in protected settings, on open settings, etc.? There are loads of questions around there, and therefore a lot needs to be done to improve the situation, and there are different ways of doing that. The first is, of course, having open labour market jobs, so that's jobs like everyone else in the open labour market and without social support to enable it. Then there's, again, open labour market, but with support, and there you have different systems. For example, supported employment. There are different names for different countries, but basically supported employment is quite a well-known name, and other types of services that can help people to get a job in the open labour market with support, which in terms of the human rights perspective, it is of course the priority, and we need to do a lot in that field too. And then you have, primarily because the open labour market is in fact closed. That's maybe the wrong name. We shouldn't call it open, we should maybe call it closed, or at least it's closed for many people. We have, let's say, alternative structures to the open labour market, primarily social enterprises or social-related enterprises, social economy organizations that also focus on the employment of persons with disabilities. And in different countries, you have different ways in which each concept is defined. So, for example, in some countries, sheltered workshops are not real paid with real jobs. In other countries, sheltered workshops are really paid and with real jobs as well. So it all depends from country to country, and I think we need to take note of that today. Why is this important in terms of the employment types? Because, of course, it relates to how public procurement is used. Reserved markets, for example, tends to be going towards organizations which are protected employment there. That seems to be the norm in terms of how public procurement is used, but hopefully today we can try and explore how we can also create jobs on the open labour market too, or on transitions to the open labour market, and how that can be done. So those are just a few words around the project, what we're trying to achieve, and the big picture. But now we will hear from our experts who are coming to speak. Unfortunately, they could not come here to Gleisdorf, but we have Laura Jones with us, I think. Laura, are you here? Good morning.
Morning, Laura. Nice to see you online. Maybe first of all, you could tell us a bit about who you work for, and then afterwards you could inform us about what are you, in your opinion, from a cross-European perspective, what are the main barriers to employment for persons with disabilities, and what is the role in public procurement in eliminating those barriers? Laura, the floor is yours. And we can't seem to see you, I think, on the screen. Yes, I see that there's some kind of special effect. We see you now, Laura. Going on. Now I'm disappearing again. You're already far away. You don't need to get even further on the screen. Interesting special effect. But I shall start anyway, and hopefully we can figure out the technical side of things. I'll just say a few words before I launch a short presentation. But my name is Laura Jones. I'm the Secretary General of the European Platform for Rehabilitation, a network of service providers supporting people with a disability with a focus on innovation and mutual learning. And sorry I couldn't be with you today, but I'm also speaking in another meeting, so I'll have to leave quite promptly after the end of this session, or even slightly before. So public procurement is a topic that I've been working on for many years, and also within EPR, employment of people with disability is one of our core topics. So I was first asked to share about challenges and good practices in terms of the labour market for people with disabilities. Should I already? Yes, please go ahead. Start with that. Oh, you're disappearing again? Oh, I think we're trying to solve the situation. Well, now it's happening to me. Well, it's a strange experience. I can promise you that despite my online appearance, I'm staying with you here for a few more days. I'm looking at the technical people. Should I try sharing the screen and see what happens? Or we're already... I think we just need to be a bit patient with our colleagues. Okay. I can also just speak without my image. Maybe that's best to go ahead like that. Yeah. I'm looking around and I think people are... At least at the beginning, and then if possible, we can come in with the image in the PowerPoint. Otherwise, you're back. We can circulate the PowerPoint. We can see you, Laura. Let's see if that's stable. Oh. No. But yeah, Laura, please go ahead. Okay. So Tom already mentioned a number of topics that also we share in terms of concern, and as well issues that need to be addressed in terms of supporting better employment of people with disability. So I just thought I would share in our perspective some success factors that are quite general in terms of job creation and access to the labour market for people with disability. First of all, it starts really from the context and from society, and there needs to be a rights-based approach in society, ensuring people with disability really have access to rights in all spheres of life, and an understanding of the rights-based approach, and that everyone deserves equal chances. Part of that is ensuring access to quality education and training, of course, for all people, including people with disabilities, and there may need to be better support, for example, in mainstream education and training settings to ensure people with disability have the same access. We also see there's a need for what can be called responsive social security systems. This is in terms of preventing poverty traps, for example, allowing flexibility between part-time work and also still receiving benefits, so that people are not penalised for working or are not in a worse situation because they take work. And we Sorry, Laura, may I interrupt you? As, yeah. No, nothing. I thought it was working, but it's happening again. Sorry, please proceed, Laura. And then we also think there should be nobody labelled as unable to work. There's no inability to work. There's always a solution that can be found for the vast majority of people. We just need to be creative, and then we need to address other topics as well. There needs to be tailor-made support
there needs to be a flexibility in terms of pathways to the labour market. So whether that is place then train, like in the supported employment model, or even train then place, it should be a choice between the employee and the employer, and there needs to be the right tailor-made support for the individual. Shall I try sharing my screen? I think it happens when I speak, so that's what I'm noticing now. So maybe please go ahead and I will try and not speak. I will try. So yeah, I was just talking about that there needs to be a flexibility of pathways to the labour market that should be dependent on the individual's preferences and needs. And Tom already mentioned supported employment. It's increasingly recognised as a key tool for employment of people with disability, but in many countries there is not enough funding and it's not long-term. So there needs to be sufficient funding for long-term supported employment services and also in-house support. We hear that many people prefer not to have someone external coming in from the outside, but there really needs to be support internally as well for the individuals, like mentoring, for example. There are many job vacancies across Europe, so that's not the main issue, that there are no jobs. There we see issues around breaking stereotypes, and also importance that companies understand the value of diversity and create inclusive work environments, which of course benefit not just people with disabilities, but all people. In doing this, there needs to be partnerships with employers. That can be public employment services and non-profits and private service providers as well. But we need to be working together to promote the value of diversity, break stereotypes, and ensure inclusive work environments. In terms of reasonable accommodation or workplace adjustments, we hear the main issue is not around people with physical disabilities, but around people who might have mental health challenges, for example, or need really to adjust their way of working. So there needs to be awareness raising around that, and employers need to be supported to be able to make other adjustments beyond the physical and technical adjustments. And there should be a low bureaucracy for subsidies that support people with disabilities so companies can easily access those. We also see a need for improving transitions between the sheltered and regular labour market, and indeed the focus of the Public Procurement Directive really on sheltered work is something that we can look into, and I believe Valentina will also make this point later as well. But how can we broaden the procurement approach to also ensure that companies really supporting people within an inclusive work environment can benefit from public support in the best way as well. And this is a topic we'll be continuing to work on at EPR in the coming years. And then there is also the concept of inclusive job design or job carving, where jobs can be created from taking out different tasks from existing staff, perhaps tasks that they don't need to be doing, somebody else perhaps with lower skills would be willing to do and interested to do. So there can be job creation within a company, and there are different also projects and initiatives around that. You may be interested in a publication that we produced last year, which analyses different policies and practices supporting pathways to the mainstream labour environment. You can find on our website. Maybe I can just also then share some reflections on public procurement. I'll try not to repeat too much of what has been said and what will be said. We know it's not the only option. You know, there are different models for contracting out public services. The main problem we see is that when it is done, it's not done in the best way. It can definitely be done better. The procedures can have a much better result. For example, you can consult stakeholders. There are different models within the Public Procurement Directive where the public authority can engage with service providers in this context to identify the needs of the service users. And there are also different models such as the competitive procedure with negotiation, which means that you can really
find the best option through negotiating with different operators. And there's also competitive dialogue, which is similar. And for new emerging needs, you can also develop innovation partnerships as well. So there are different models within public procurement that can have better results in the social sector. And it's also possible to create national legislation that restricts the provision of services to non-profit organizations, and this has to be done very carefully, but it is a possibility if, as I said, it's done at national level, and if it can be shown to be really in the general interest and necessary to ensure the good functioning of the system. Reserved markets is obviously a key topic in terms of employment with disability. So the threshold is quite low at 30%. So I think also we can be encouraging companies to go beyond their quota requirements and really support an increased number of people with disability, and then also have access to the possibilities that reserved markets offer. In terms of technical specifications, so what the bidder has to fulfill in order to go into a procurement procedure, there are options that can improve the outcomes of public procurement procedures. One is that you can require certain quality standards. This could be in relation to the voluntary European quality framework, or even systems like, for example, ISO or the EQUAS system that EPR runs as well. So you can make requirements in the tender procedure that leads to good quality services. You need, we often see that procurement is used as a bit of an excuse to cut costs. There needs to, of course, be a sufficient budget available for the provision of the contract, and the contract should not be 1 or 2 years. It can be longer. And I think sometimes the procurement is used as a justification to the cut cost, as I said, and also to be short term, but it's not necessary according to the rules. So, and then the other thing is best price quality. So this can be approach. It's not requirement, but this is obviously something we would strongly recommend, that quality has a really high percentage in the assessment of the different proposals submitted in a procurement procedure. So just some short reflections from my side. And if you would like to know more about us, here you are. Thank you very much, Laura. Now I'm scared, yeah, it's happening again. You're slowly disappearing. Thank you very much, Laura, for giving that overview, very much in line with the objectives of the project. Not only do we want to make public procurement work in terms of employment, but not just for any type of employment. We want it to be good employment too, and the relationship between the two is not so straightforward. Public procurement is complicated enough. It's even more complicated when you're trying to look at the quality of the jobs as well, but it's not something that we can, I think, ignore completely either. Thank you, Laura, for that. Maybe now we can, because we've lost some time, move to our second speaker, Valentina. Are you with us, Valentina? Yes. So, Valentina, you are, at least in my view, the person to speak to when it comes to public procurement in Brussels, in the social sphere. You've been involved in lots of different initiatives, trying to help the Commission in implementing socially responsible public procurement. Can you tell us a bit about where we are right now in Brussels regarding public procurement in the EU, in particular socially responsible public procurement, and also maybe a few words for the future and some advice for us? Valentina, you have the floor. Okay, thank you very much, Thomas, and good morning to everybody. I'm happy to be with you and to share some considerations on the basis of my experience. And indeed, as you said, I've been working for a very long time on socially responsible public procurement. Previously, when I was working at the social platform, but then in the last 5 years as a consultant, and mainly for the European Association for Innovation in Local Development. And we've been carrying out several service contracts for the European Commission on socially responsible public procurement.
I will put my slide on. Okay. Can you see the slides? I guess so. Okay. Because the organizer invited Anna Lupi, who is legal and policy officer from DG GROW, the European Commission working on the policy and the legal side of public procurement, and a lot on socially responsible public procurement. She was not able to participate, and because we are running some contract services for basically her, I've agreed with her that I will complement a little bit what both Thomas and Laura said about the legal framework that is in force, and then give you my my considerations, my views about where we are now and what could be done in the future to improve the use of public procurement to achieve social goals, including for the employment of persons with disabilities. In the current directive that is in force, you can find 3 types of provisions, instruments that can be entry points for achieving social goals, including the employment of persons with disabilities. The first type are instruments that facilitate the participation in public procurement processes of economic operators with specific characteristics. And here we are talking about shelter workshops, shelter employment programs, social economy enterprises, social enterprises, civil society organizations working for the inclusion in the labor market of persons with disabilities and other disadvantaged workers. The second type of instruments are instruments that facilitate the participation of small and medium enterprises. And why? Because many social economy enterprises are basically social SMEs. And there are other types of instruments that are applicable to any kind of economic operator. So, in the first type of instruments you find the reserve contracts, which is Article 20. I will not repeat what has already been said. You have, in the directive, you find another type of reservation, which is Article 77, and it is the reservation for basically assimilated to social enterprises, so organizations that have a particular, which have the public service mission and which meet some conditions regarding their governance. But let's say, to simplify, it's basically social economy enterprises. And this reservation is basically to, is used to deliver contracts in the health, social and education sector, only for the duration of 3 years. It's a provision that hasn't been used a lot, this one. The other type of instruments are instruments that facilitate the participation of SMEs and also social economy enterprises, civil society organizations. So one is the so-called division into lots, Article 46, that can be combined with reserve contracts. So when you have large procurements, the contracting authorities can decide to divide it into lots, and in this way smaller economic operators can participate. You also have the possibility to do subcontracting. So, for example, subcontracting can also be used to favor the participation of social economy enterprises or SMEs.
the instruments that apply to any kind of economic operators are when you include social considerations in award criteria, Article 67, or in contract performance clauses, Article 70. But you also have in the current directive specific provisions on for the delivery of social and health services, Article 74 and 76. And here the main novelty is that there is accent put on the specific quality criteria for social services. Now I will say where we are. It's very difficult to say we do not have data about the use not only of the public procurement for the employment opportunities of persons with disabilities, but in general there is a huge difficulty in collecting, in really having data to know how public procurement has been used to achieve not only social goals but also environmental goals, innovation goals. And this is one of the major pitfalls of the current system, because no one can really say what is going on with scientific evidence. So this is a major topic that if there is going to be a revision of the directive, this is really one thing to be addressed. We carried out several collection of good practices, and one is basically this one. It's called Making Socially Responsible Public Procurement Work. It's a publication of 71 case studies across Europe, and out of 71 case studies, 17 examples that are featured are basically illustrating procurement procedures which are relevant for persons with disabilities. On top, there are another additional examples of policy strategies which are also relevant for persons with disabilities. I put the link to some of these, but I mean, there is much more. And you can simply put in the search of the document person with disabilities and you will find all the ones that I'm saying. So even from this data, in total we have 26 examples out of 71 which are relevant for persons with disabilities. So you can say that in general public procurement is more used, for example, for the employment of persons with disabilities rather than for integration of migrants. This is for, but for sure more can be done. And looking at the future, of course, if there is going to be a revision of the directive, there is always the room to improve the legal framework. And some areas we might look at is there is still a big issue with the lowest price criterion, and this is in general, not only for in the relation of contracts for social services, but in general. This is for me a major problem. That still too many contracting authorities are using the lowest price only. When it comes to the reserve contracts, I think here the directive only mentions shelter workshops and shelter employment programs. So there should be a reflection to if this is okay, or shall we move more also to supported employment. This is really a debate that is open. And I think another area about the reserve contracts is also the thresholds. Now the thresholds are very high, and we know that many
member states, contracting authorities are also using reserve contracts below the thresholds of the EU directive, but maybe there is the scope to foresee even lower thresholds to really facilitate the use of this type of contracts. And then another reflection could be, because in green procurement there are some minimum mandatory requirements, shall we work in the same direction and establish some minimum mandatory requirements for social goals? This is something that we should look into. Now I talk about the legal framework. The legal framework that we have, so the directive that we have now is already a good one. It's not used enough and it's not used well. So we shouldn't focus only on improving the legal framework. There are, because there are all these provisions, the social provisions are not mandatory, something that should be done is to encourage the member states to set targets, and I mean percentage, of tendering procedures with social aspects, including for the employment and inclusion of persons with disabilities. You can find contracted authorities at regional level or at local level, big cities, for example, that have their own local strategies on procurement, and they set targets. And this is a very good meaning. 5% of tendering procedures should include social considerations or reserved markets. No, this is something very good that should be done at national level also. Then, because public procurement is a complex matter, it's always important to continuously organize capacity building actions for contracting authorities. And this includes also not only the procurers, officers, but also to really foster the collaboration between offices which are in charge of public procurement procedures with those that are in charge of employment policies and social inclusion policies. They really need to work together. And also consult with stakeholders, meaning organizations of persons with disabilities, service providers of persons with disabilities, trade unions, why not? Also maybe enterprises that have been successful in employing persons with disability in a successful way. Also, as I mentioned earlier, require member states to set up a system to comprehensively monitor socially responsible public procurement, including data on persons with disabilities, because it doesn't exist. Even it happened to me to find very good, very enlightened contracting authorities that had some policies in place for the achievement of social goals, gender goals, but they didn't have a monitoring system. So when I was asking them, okay, this is great, but what have you achieved? They didn't have the data because they don't systematically collect the data. The last slide is about the Green Public Procurement Help Desk. This is an help desk that has been existing for more than a decade. And despite the name, it now focuses also on social aspects. So the services that it is carried out by EDEL in collaboration with ICLEI, for DG Environment and DG Grow. And the services that we provide is a newsletter. And in the newsletter, there are also links to one or two good practice cases. Some are on social aspects only, some combine social and green aspects, and some are only on green aspects.
There is also something that I would really encourage you to use. There are legal experts that respond to inquiries from stakeholders, and the question can be sent by email to this address in English, French, or German. And on top, there are also there is this group, GPP Advisory Group, which meets, and they mainly work on green public procurement criteria or training toolkits. And I hope with time that maybe this will also be extended to social aspects. So here are the links. And if you also want to contact me for more questions, this is my email address. Thank you very much. And I will leave the slides to the organizers for sure. Thank you. Thank you very much, Valentina, for a very clear and concise overview of the EU Public Procurement Directive. You're getting a round of applause, Valentina. I don't know if you can hear that or see that. Yes. Thank you. Thank you very much. Thanks a lot for that. So we see that the EU Public Procurement Directive as a legal framework opens up quite a few opportunities for strengthening the employment of persons with disabilities. But also it gives a lot of space to national authorities to see how they want to implement it, and to see to which extent do they want to allow local authorities to implement all these opportunities. So that's what we're going to explore now, is what is the national or regional, let's say, transposition of this EU Public Procurement Directive, how is it set up in different countries, and my colleague Miguel will be, I think, facilitating this session. Thanks a lot, Laura, thanks a lot, Valentina, for the overview, and see you soon in Brussels or online. Thank you. Thank you. Bye. Hello, good morning. I will be speaking in English and sometimes in Spanish. My name is Miguel Buitrago. I'm the Research and Development Officer at the European Association of Service Providers for Persons with Disabilities. I will be moderating the second panel on the public procurement and employment of persons with disabilities at the national level. The main intention of this panel is to have a comparative overview of different cases, different countries, regions, in terms of the state of play of employment and the use of public procurement. We have speakers from France, Oliver Wendling, representative of Relais 2D in Strasbourg. From Spain, we have Gustavo Garcia, General Director of Labor of the Government of Cantabria in the north of Spain. And Gerhard Weiner, Head of Sustainable Procurement of Austrian Bundesbeschaffung. Yeah. So we will try to have some presentations and understanding a little bit how public procurement operates in these countries, what is the state of play of employment, and how could public procurement boost or create job opportunities for persons with disabilities in the future. So, well, I think we could start with our speakers. First is Austria, Gerhard Weiner. So if you would like to introduce yourself. Yes, thank you. Hallo, ich kann jetzt Deutsch sprechen. Hallo, Gerhard Weiner spricht. Ich bin der Leiter der sogenannten NABE-Plattform. Das ist das Service Center des NABE-Aktionsplans. NABE steht für nachhaltige öffentliche Beschaffung hier in Österreich. Der NABE-Aktionsplan
ist sehr gut situiert hier in Österreich, es hat schon Geschichte, seit 13 Jahren nunmehr, seit 2010 ist er in der Bundesverwaltung fest verankert und hat eben seitdem sich sehr gut entwickelt, schon 2010 mit 16 großen Beschaffungsgruppen Kriterien gebildet. Und jetzt kommt der springende Punkt, der für die Bundesverwaltung verpflichtend umzusetzen ist. Wie wird er verpflichtet? Durch eine sogenannte Selbstverpflichtung, durch Weisungen in den Ressorts, in den Zentralstellen und in den nachgeordneten Dienststellen. Das hat natürlich ein großes Gewicht bei der Durchsetzungsfähigkeit eben dieser Kriterien, wobei ich jetzt auch vorausschicken muss, seit jeher, also schon in den Nullerjahren, war zuständig das Umweltministerium. So, jetzt kann man sich vorstellen, welche Zielsetzungen die haben. Na, Nonnernet sind das natürlich vor allem eben ökologische, jetzt ganz wichtig klimatologische Zielsetzungen und dementsprechend stark durchdrungen ist der NABE-Aktionsplan auch von ökologischen Kriterien. Das ist auch wichtig und richtig so. Was wir natürlich auch wahrnehmen, und ja, das ist die Achillesferse aktuell des NABE-Aktionsplans, sind die sozialen Kriterien. Sie finden diese, aber da muss man schon näher suchen. Sie finden diese differenziert, zum Beispiel bei Lebensmittel, Fairtrade-Produkte. Sie finden diese bei IT, wenn Sie vielleicht kennen das TCO Certified Label. TCO Certified ist ein in Schweden beheimatetes, wichtiges Gütezeichen für soziale Rechte, für Menschenrechte in der Lieferkette, in der IT-Branche, wo es auch um ökologische, aber auch um soziale Kriterien geht, dass wir weiter pushen wollen. Sie finden im IT-Bereich dann aber genauso, und das geht jetzt schon mehr in diese Richtung, über was wir heute diskutieren wollen, Sie finden darin genauso dringende Empfehlungen, Refurbished-Dienstleistungen wahrzunehmen, also Computer, zum Beispiel Notebooks, die ja ihren ersten Lebenszyklus durchschritten haben, eben nicht zu entsorgen, sondern sogenannten Wiederaufbereitern zu übergeben. Da mischen dann auch schon soziale Betriebe mit, da ist die Sozialwirtschaft dann auch schon ein Thema, aber im NABE-Aktionsplan, wie gesagt, durchaus noch nicht so stark verankert. Vielleicht aber noch ein paar Hintergründe zum NABE-Aktionsplan. Wir haben seit 2010 uns doch deutlich weiterentwickelt. Mit 2021 haben wir einen Reformprozess abschließen können. Alle 16 Beschaffungsgruppen, ich werde jetzt nicht alle aufzählen, aber nur, dass Sie ungefähr sich ein Bild machen können. Die wichtigsten davon sind das Bauwesen, Hoch- und Tiefbau finden Sie darin, genauso wie IKT, genauso wie Energie, wie Mobilität bis hin zu Textil und Lebensmittel. Also schon den ganzen breiten Portfolioraum des Beschaffungswesens der öffentlichen Hand und wird hier abgebildet. Wir sind aber trotzdem natürlich nicht zufrieden. Also diese 16 Beschaffungsgruppen bilden sicherlich noch nicht alle wesentlichen Beschaffungsagenten ab, die da vom Bund und darüber hinaus durchgesetzt werden wollen. Ja, also da stehen wir jetzt. Wir haben den Reformprozess erfolgreich abgeschlossen. Wir haben auch erkannt, und jetzt mache ich vielleicht auch schon einen ersten Hinweis, wo wir sicher uns auch noch weiterentwickeln können. Wir haben auch erkannt, dass es ganz wichtig ist, eben ein Service Center zu installieren. Es gab zwar auch schon 2010 eine Art Helpdesk, der war mit einer Person besetzt, Halbzeit, war in einer Forschungsrichtung beheimatet, was alles in Ordnung ist, prinzipiell, aber es hat einfach nicht diese Intensität ausstrahlen können, eben nicht diese Bereitschaft, diesen Aufwand betreiben können, den es einfach bedarf, um dieses komplexe, vielschichtige Thema nachhaltige Beschaffung zu adressieren. Und wir erleben es jetzt ja auch gerade, wenn ich jetzt von nachhaltiger Beschaffung spreche, erkläre ich Ihnen gerade natürlich auch, wie wichtig die ökologischen Dimensionen sind. Darum sind wir jetzt aber nicht hier, dafür gibt es andere Konferenzen, die das bestens aufbereiten. Wir wollen heute über die sozialen Komponenten sprechen. Und hierfür sehe ich schon sehr viele noch Herausforderungen, vor denen wir stehen. Aber ich sehe es auch notwendig, dass wir bestehende Ressourcen und bestehende Systeme nutzen. Ja, also wir haben hier in Österreich, glaube ich, ein sehr gutes institutionelles System aufgebaut über den NABE-Aktionsplan mit der NABE-Plattform als die Servicestelle, die hier das tut, was eine Servicestelle eben tut, nämlich Wissenstransfer zu leisten über die digitalen Medien, seien es Webseite, Newsletter, LinkedIn, YouTube, alles, was eben heutzutage natürlich auch wahrgenommen wird, angenommen wird auch von den Einkaufsverantwortlichen, die ja unsere Zielgruppe darstellen, die wir auch erreichen wollen, die wir motivieren wollen, hier über den starren Beschaffungsfunktionsprozess hinauszugehen und eben auch die strategischen Beschaffungsziele zu adressieren. Dafür gibt es eben auch diese
NABE-Plattform. Und wir sind jetzt auch jüngst auch verstärkt in Gespräche getreten hin zu den sozialen Kriterien. Es hat sich vor 2 Jahren eine Arbeitsgruppe gebildet, wo sich eben namhafte Verbände, Dachverbände, NGOs aus dem sozialwirtschaftlichen Raum zusammengefunden haben, eben auch mit der NABE-Plattform, wo wir uns einfach überlegt haben, wie können wir das noch stärker in die öffentliche Verwaltung hineintragen. Die Bundesbeschaffung, das möchte ich auch noch ganz kurz erklären, spielt hier natürlich eine wichtige Rolle. Das weiß man vielleicht jetzt im benachbarten Ausland nicht ganz genau. Die Bundesbeschaffung ist der Einkaufspartner der Republik. Es geht über die Bundesbeschaffung weit hinaus, der Anspruch der Bundesbeschaffung. Es können alle Gebietskörperschaftsebenen in der BBG einkaufen. Das heißt eben auch die Bundesländer. Wir haben in Österreich 9 Bundesländer insgesamt. Aufgrund der föderalen Struktur haben die auch sehr viel mitzureden, haben die auch sehr viel Einkaufspotenz. Und nicht zu vergessen, Herr Bürgermeister hat es auch vorher schon erwähnt, die Bedeutung der Regionen und damit der Bedeutung der Gemeinde und Städte. All diese Auftraggeber haben wir natürlich fest im Blick, hat natürlich die BBG auch im Blick und wir sind auch in der BBG stationiert. Also die Servicestelle des NABE-Aktionsplans ist in der Bundesbeschaffung als Abteilung organisiert. Das heißt, wir haben eine Art Doppelfunktion. Einerseits wirken wir nach außen mit unseren Wissenstransferaufgaben, die natürlich auch noch beinhalten Fachveranstaltungen, Workshops, Seminare, jetzt immer mehr Webinare. All das bieten wir gerne an für alle öffentlichen Auftraggeber da draußen und wir wirken natürlich hinein. Die BBG setzt immerhin pro Jahr rund 3 Milliarden Euro Beschaffungsvolumen um. Das heißt, da ist auch ein Hebel zu finden. Insgesamt übrigens in Österreich stehen wir jetzt ja bei rund 46 Milliarden Euro. Was nur die Kernverwaltung anbelangt, zählt man die Sektorenauftraggeber, Wasser, Abwasser, Energie noch dazu, sind wir bei weit über 60 Milliarden. Also wir haben auch allein in Österreich einen gewaltigen Hebel, wobei ich nicht von dem einen Hebel sprechen würde. Das ist ein bisschen es ist sehr plakativ und es ist, glaube ich, zu simplifizierend. Den archimedischen Punkt habe ich zumindest noch nicht gefunden, wo man diesen einen Hebel ansetzen kann, um die Welt aus den Angeln zu heben und zu verbessern. Es ist komplizierter. Es gibt sehr viele Hebel, die zu betätigen sind. Dessen muss man sich natürlich sehr bewusst sein. Allein von diesen 46 Milliarden muss man auch sehen, wo die Mittel hineinfließen, nämlich 50% davon in die Bauwirtschaft. Also da ist es schon wichtig, wenn man dann auch ein bisschen in die Tiefe geht. Aber ich glaube, generell leidet Europa, Österreich auf jeden Fall auch etwas daran, dass die Datenverfügbarkeit zur öffentlichen Beschaffung überschaubar ist. Also daran kann man sicher auch noch arbeiten. Es ist kompliziert. Es ist das Gleiche wie, ich kenne die Geschichte, ich war früher in der Förderwelt, der FEI-Förderwelt tätig, da hat man über Förderungen gesprochen, da war es eigentlich das gleiche Thema, es ist unendlich kompliziert. Es gibt eigentlich viel zu viele Förderungen, war oft das Thema, und es gibt einen Dschungel an Förderangeboten, keiner kennt sich mehr aus, und eine Förderdatenbank, von der träumt man auch schon seit Jahrzehnten, die gibt es auch noch immer nicht, weil es sehr kompliziert zu erfassen ist. Aber das ist nur ein kleiner Ausflug in die FEI-Förderwelt, die da auch so mit solchen Datenthemen zu kämpfen haben. Ja, das ist einmal ein kurzer Einblick, vielleicht nur ganz wenige Punkte, woran wir jetzt auch aktuell arbeiten. In der BBG finden Sie eine Vielzahl auch schon an ersten Möglichkeiten für die öffentlichen Auftraggeber da draußen. Jüngst wurde jetzt eine DVB auf die Beine gestellt für soziale und integrative Betriebe. Hier konnten wir auch schon 2 erste sogenannte NutzerInnen, das sind eben die Lieferanten, dazu gewinnen, hier in diese DVB hineinzugehen. DVB heißt Direktvergabeplattform. Insofern muss man vorsichtig sein, also hier können natürlich nur Abrufe getätigt werden unterhalb der Schwellenwerte, unterhalb der Direktvergabegrenze, die in Österreich übrigens durchaus sehr großzügig gesetzt ist, mit 100.000 Euro netto pro Auftrag. Das ist gerade aber auch in Diskussion. Die Schwellenwertverordnung wurde jetzt da verlängert auf 30. Juni 2023. Es wird aber gerade sehr intensiv darüber diskutiert, ob man sie auslaufen lässt, und dann fällt es herunter, die Direktvergabegrenze auf 50.000 Euro, was wahrscheinlich dann durchaus für viele, gerade Städte und Gemeinden, dann von Bedeutung sein wird, weil man doch dann mehr ausschreiben wird müssen nach den Verfahrenssystemen der Oberschwelle. Also da kommt sicher auch noch einiges auf uns zu. Was das bedeutet, also da scheiden sich natürlich die Geister. Sie können sich vorstellen, dass manche Wirtschaftsvertreter hier sich Sorgen machen, gerade um den Mittelstand, die KMU-Landschaft, die natürlich auch immer wieder aufstöhnt, ob der Bürokratie
der Verfahren. Das ist ein Thema, das trifft auch die Sozialwirtschaft. Wir haben auch erst ein erstes Pilotprojekt gehabt in der BBG vor 2 Jahren mit diesen vorbehaltenen Aufträgen. Also wir kennen das alles. Es gibt auch Rundschreiben dazu vom BMJ, vom Justizministerium, was nicht alles möglich ist. Der Rechtsrahmen ist da. Also wir brauchen, glaube ich, nicht wieder darüber zu diskutieren, ob wir den Rechtsrahmen jetzt wieder aufschrauben und verschieben müssen, sondern es geht einfach darum, den einfach zu nutzen. Das gilt genauso für die ökologischen Kriterien, das gilt genauso für die sozialen Kriterien und wir müssen halt, glaube ich, auch raus aus dieser Diskussion und ich glaube, da gibt es aber noch wirklich viele Befürchtungen da draußen, auch gerade von BürgermeisterInnen, ob man da jetzt eben vergaberechtlich schon in eine Grauzone schlittert, wenn man nicht das günstigste Angebot nimmt. Das ist bis heute so ein Thema, wo noch immer Ängste da sind, die man, glaube ich, lösen muss, dringend lösen muss, wo man einfach erklären muss, es geht hier um das beste Preis-Leistungs-Verhältnis und in der Leistung steckt die Qualität. Und die Qualität ist vielschichtig. Das können dann eben genauso sehr viele soziale oder eben ökologische Parameter sein, die sich darin finden, um eben zum Bestangebot zu gelangen. Und vor allem ganz wichtig ist, und das liest man auch in der Erläuterung des Bundesvergabegesetzes, ganz wichtig hier ist es, in einer frühen Phase die hohen Qualitätsstufen zu setzen. Weil eigentlich das Bestbieterprinzip setzt ja erst beim der Zuschlagsphase an. Aber der Zuschlagsphase ist eine Präferenzphase, wo ich vielleicht auch Signale gebe an die Wirtschaft, wobei man diese Signale auch umgehen kann, durch eben den billigsten Preis. Aber wenn ich bei den technischen Spezifikationen oder bei den Eignungskriterien bereits ein High-Level an absolut unabdingbaren Kriterien setze und dann bei den Zuschlagskriterien nur den Preis nehme, dann würde man zwar offiziell vom Billigstbieterprinzip sprechen, aber eigentlich ist es ein horizontales Bestbieterprinzip, denn hier ist der Preis nur noch das Zünglein an der Waage von hochqualitativen Anforderungen, die man eben dem Bietermarkt stellt. Also es ist differenziert zu betrachten, wenn man hier von den besten Preis-Leistungs-Verhältnissen spricht. Wir sind jetzt, letzte Worte, dann gebe ich schon ab an meine Kollegin hier am Podium, war letzte Worte, dass sich hier jetzt eigentlich in diesem sozialwirtschaftlichen Bereich rund um den NABE-Aktionsplan ja auch durchaus sehr viel bewegt. Ich darf darauf hinweisen, dass das Sozialministerium erst letztes Jahr einen Leitfaden herausgegeben hat zur Barrierefreiheit. Das ist jetzt nicht unmittelbar das Thema hier, aber dennoch für die Nutzer, Nutzerinnen natürlich von größter Wichtigkeit. Auch hier gibt es sicher noch einen gewissen Aufholbedarf, auch in Österreich, Barrierefreiheit gerade auch im digitalen Raum herzustellen, selbstverständlich auch bei baulichen Projekten sowieso herzustellen, aber auch gerade im digitalen Raum wird es oft noch etwas vernachlässigt. Da hört man Argumente wie vor 10 Jahren im ökologischen Bereich, ja, wir haben ja da niemanden, für den das wichtig wäre, warum soll man das machen? Das Warum haben wir ja überschritten bei den ökologischen Kriterien. Da fragen alle nur noch nach dem Wie. Ja, aber mir scheint es, dass hier gerade auch bei der Barrierefreiheit oft gefragt wird, warum müssen wir das PDF jetzt barrierefrei machen? Das kostet so viel Geld, das kostet so viel Aufwand und das liest ja wir kennen ja unsere NutzerInnen, die brauchen das nicht. Also diese Diskussionen, die verfolgen mich nach wie vor und da gibt es einfach nach wie vor sehr viel Bedarf an Bewusstseinsbildung. Jetzt schließt der Kreis wieder zur NABE-Plattform. Ich glaube, das ist eine wichtige Übung, die wir dringend hier voran treiben lassen müssen, hier diese Bewusstseinsbildung zu schaffen, nämlich bei den öffentlichen Auftraggebern. Das sei im Bund wichtig, aber auch bei Ländern und Gemeinden. Und wir sehen das auch, und wir arbeiten auch sehr eng mit den Ländern und Gemeinden zusammen. Vielleicht noch 2 Erklärungen zu den Ländern. Bereits 2 Länder, die ja nicht verpflichtet sind, den NABE-Aktionsplan umzusetzen, haben sich bereits per Landtagsbeschluss zum NABE-Aktionsplan committed, nämlich das Land Tirol und das Land Niederösterreich. Und wir haben jetzt auch ein neues Format geschmiedet, gerade für Städte und für ausgegliederte Unternehmen in der öffentlichen Verwaltung, nämlich die sogenannten NABE-strategischen Partnerschaften, die sich eben hier bereit erklären, eben Städte vor allem, die sich bereit erklären, den NABE-Aktionsplan umzusetzen. Mit der Stadt Linz haben im Februar die erste Urkunde gemeinsam mit dem Herrn Bürgermeister Klaus Luger unterzeichnen dürfen, die übrigens auch doch sehr engagiert sind, auch im Bereich des Sozialen. Aber ich glaube, hier gilt es jetzt auch dieses Thema noch weiter voranzutreiben und eben bestehende Strukturen, auch bestehende Kommunikationsstrukturen zu nutzen. Wir haben uns auch ein neues Governance-System gegeben im NABE-Aktionsplan, wo auf Ebene der Präsidialsektionschefs eine NABE-Steuerungsgruppe die strategischen Themen vorantreibt und wir haben auf der operativen Ebene eigene Ansprechpartner, um eben den NABE-Aktionsplan auch wirklich in die Umsetzung zu bringen. Weil genau daran hapert es noch, daran scheitert es noch, damit sind wir noch nicht zufrieden in der Umsetzung, im Detail, in der jeweiligen Dienststelle. Das sind die Herausforderungen, vor denen wir stehen.
Es gibt die Instrumente, lasst sie uns nutzen, ist quasi die Aufforderung auch hier vor allem an die öffentlichen Auftraggeber. Man muss aber auch mit Verständnis ihnen begegnen, weil die Argumentation ist dann oft die gleiche, die Verhältnismäßigkeit, die klammen Budgets, vor denen stehen wir alle, ja, es geht sie einfach nicht aus. Und wir haben eben erst diese Erfahrungen gemacht, dass man auch, wenn man, in Österreich ist es der Paragraph 23 für vorbehaltene Aufträge, wenn man den nutzt, dann hat man zwar dann nur die Bieter aus diesem Bereich, aber wir sind damals schlicht daran gescheitert, dass der Preis, es war im Reinigungsbereich, 100% teurer war und das konnte sich dann einfach der Auftraggeber nicht leisten. Deswegen musste das Los zurückgezogen werden. So, also da haben wir jetzt zwar den rechtlichen Rahmen, aber es sind andere Parameter, die uns hier verhindern. Ja, da muss man hinschauen. Ja. Es geht hier quasi um diese Umsetzung und dieses, und das erlebe ich schon auch immer wieder, dieses Aufladen natürlich der Beschaffung, das hat sich in den letzten Jahrzehnten natürlich auch noch verstärkt, nämlich durch die strategischen Beschaffungsziele, die gesellschaftspolitischen Beschaffungsziele. Diese Erwartungshaltung an den Einkaufsverantwortlichen sind dann teilweise schon auch überbordend, weil es weit über seinen Kompetenzbereich hinausgeht. Also da muss man schon auch sehen, dass hier die Abteilungen wahrscheinlich auch noch besser zusammenarbeiten müssen, dass man das nicht nur bei den Beschaffungsverantwortlichen dann ablehnt, diese Verantwortung auch weiterer Zielsetzungen, sondern dass man hier auch die Zusammenhänge auch gut erkennt. So, das nur mal als erstes Stoßreferat und freue mich auf die Diskussion. Yep. Thank you very much, Gerard. Very comprehensive presentation. I think one of the things that got in my head very clear is that the need for public procurement to go beyond the economic consideration and include more social or sustainable considerations that could have a positive impact on society in general. Now we switch to Spanish to introduce, para introducir a Gustavo García, el director general del Trabajo del Gobierno de Cantabria. Cuando quieras, puedes, yeah, if you have a presentation. Yeah, Bien. Buenos días a todos y a todas y muchas gracias a la organización del evento y a la participación de todas las personas asistentes. Miguel, gracias por la presentación y la moderación del debate. Vamos a presentar brevemente la situación de la contratación pública responsable relacionada con la economía social en el ámbito de España y especialmente en el ámbito de Cantabria, de la región a la cual representamos desde la Dirección General de Trabajo y que tiene la responsabilidad de la materia de economía social. En este sentido, vamos a ver aquí, ¿cómo va esto? Perdonad, ahí va. Una breve introducción sobre el marco legal, aunque yo creo que en todas las introducciones, en todas las intervenciones anteriores hemos hecho referencia a que los marcos legales están suficientemente construidos. Y es el trabajo de implementar y de impulsar estas políticas la que nos tiene que ocupar principalmente, ¿no? La Ley de Contratos Públicos del sector en España, que es del año 2017, recoge evidentemente las directivas de la Unión Europea, la Directiva 23 y 24. Igualmente, el decreto que regula las orientaciones y las normas, los criterios para la contratación pública en Cantabria, recoge las mismas directivas y la misma orientación de la ley estatal. En el centro hemos recogido dos figuras en esta primera diapositiva de las que hablaremos a lo largo de la presentación, que son las referidas a los centros especiales de empleo que atienden a las personas, a la inserción de personas con discapacidad e igualmente a las empresas de inserción que atienden a lo que son las personas con diferentes o especiales dificultades de inserción laboral por problemáticas sociales, problemáticas económicas, sociofamiliares, etcétera. Son dos figuras que tienen una atención especial en la contratación pública en el ámbito de España, en la contratación pública responsable, especialmente en la reserva
de contratos en este sentido para estas sociedades. La contratación pública, pues bueno, como hemos venido viendo, incorpora de manera transversal mandatos para que haya unos criterios sociales a la hora del objeto de la contratación. No debe ser tanto la cuestión económica, como decía además y resaltaba de manera también importante la persona que me ha antecedido, sino también todas aquellas que tienen que ver con las características sociales. En este sentido, es el valor diríamos, de las cláusulas sociales o del impacto social el que debe primar sobre lo que es el impacto económico, también el uso eficiente de los recursos públicos, puesto que de alguna manera aquí hay que valorar el retorno de esa contratación pública con empresas de la economía social, la facilidad también para las pequeñas y medianas empresas, para las pymes, para poder acceder a esta contratación, dado que además estas entidades de economía social principalmente son entidades pequeñas y que además trabajan en sectores y actividades muy vinculadas con lo local, con lo cual, con su carácter general, son empresas pequeñas que necesitan también un apoyo expreso para poder acudir a esta contratación y, lógicamente, el acceso en general a las mismas. Una observación que nos gusta siempre hacer es en el sentido de que, aunque las propias cláusulas contemplen este carácter social, siempre es interesante insistir en ellas. Es decir, una manera de reforzar y de impulsar esa contratación responsable a la que hacemos referencia. La reserva de los contratos es obligatoria en la normativa estatal y también en la autonómica para los centros especiales de empleo y las empresas de inserción que antes comentábamos. Y es opcional, recomendable, para las entidades de economía social con carácter general. Por lo tanto, hay aquí dos peculiaridades o dos diferencias respecto a estas empresas, a estas entidades que trabajan la discapacidad y la inserción de personas con especiales dificultades, y luego todo lo que podría ser el conjunto de entidades que denominamos economía social. Bueno, cooperativas, sociedades laborales, fundaciones, asociaciones, que también trabajan en este ámbito, pero que no tienen la consideración especial de centros especiales de empleo o empresas de inserción. La observación que aquí queremos hacer es que todas estas estructuras, todas estas entidades son muy diferentes entre ellas, tienen participaciones de sistemas muy diferentes, objetivos, propósitos, por lo tanto la reserva de los contratos muchas veces vendrá determinada un poco por las propias características de las mismas. Igualmente, como también se ha apuntado a lo largo de las intervenciones anteriores, el objeto de la contratación pues no siempre será el mismo. Una observación sobre las características de estas dos figuras a las que comentamos, los centros especiales de empleo y las empresas de inserción. Ambas son economía social y ambas, como hemos venido comentando, como venía comentando, tienen como objetivo principal la inserción laboral, el favorecer el empleo para personas con especiales dificultades. En un caso, las personas con discapacidades y en el otro, con carácter general, personas que están en el sector quizás de la exclusión social y que va a ser muy difícil que puedan acceder a un mercado laboral ordinario. Son empresas de transición al empleo ordinario. Yo creo que este es un objetivo que no se debe olvidar y que genera también muchas veces mucha controversia hasta dónde están cumpliendo esta función realmente de ir a un empleo ordinario o de hacer de tránsito a este empleo, a este mercado laboral. Y al mismo tiempo es un empleo protegido porque es un empleo subvencionado que tiene recursos públicos pues para su desarrollo, en el caso de las empresas, de los centros especiales de empleo, incluso para los costes laborales de esas personas trabajadoras e igualmente también, como también se apuntaba a veces, para la propia transición al mercado laboral ordinario. Son dos cuestiones que yo creo que también apuntaré al final de la intervención en algunos puntos que yo creo que son interesantes para el debate y que también muchas veces generan pues cierta controversia en cuanto al cumplimiento de los mismos. En el ámbito de Cantabria, prácticamente es recoger las directivas igualmente y diríamos de alguna forma, dentro de la estructura autonómica del Estado español, bueno, pues darle el carácter autonómico a esas normativas para que las administraciones autonómicas puedan contratar con esos mismos criterios. Justamente ahora, en este año 23, se cumple, después de 4 años de entrada en vigor del decreto de normativas y orientaciones para la inclusión social,
la obligación de que un 10% de esa contratación pública se reserve a estos centros especiales de empleo y a estas empresas de inserción. Estas cláusulas, esta reserva tiene también que venir condicionada especialmente, vinculada al propósito, al objetivo del propio contrato en centros especiales de empleo y empresas de inserción, a los objetos adicionales, es decir, no tanto del contrato, sino a sus vinculaciones y, por último, específicamente a la discapacidad con especiales dificultades de integración laboral, que es específica de los centros especiales de empleo. Aquí traigo dos ejemplos de contratación pública en Cantabria por parte de dos entidades que son dos centros especiales de empleo, Amica y Ampros, a través de sus empresas, sus centros especiales, y que son las dos entidades más representativas en nuestro ámbito autonómico en contratación de discapacidad. En el caso de Amica, este es un ejemplo. Voy a citar un ejemplo de esta contratación de esta entidad en el sector público. Luego podemos, si es necesario, abordarlo con más detalle, pero fundamentalmente cuenta con un contrato con todo el Servicio Cántabro de Salud, todo el sistema sanitario de la Comunidad Autónoma de Cantabria en cuanto a atención a lavanderías y lencerías de los hospitales públicos y los servicios de atención primaria sanitaria están adjudicados a esta empresa, a este Centro Especial de Empleo, y ocupa pues más de 8 millones de euros en adjudicación. Quiero decir que es una de las adjudicaciones más importantes, toda vez que el sector sanitario prácticamente en el conjunto de los presupuestos de la Comunidad Autónoma de Cantabria ocupa un tercio del total del mismo. Y en el segundo caso, en el ámbito de la segunda entidad, del Centro Especial de Empleo Ampros, es importante también en el ámbito del sector educativo y de los servicios de comedor escolar. Ahí ha habido un debate importante, muy reforzado, y es otra cuestión que yo creo que es interesante para debatir, desde la propia sociedad civil. En este caso hubo un impulso y un movimiento muy fuerte por parte de asociaciones de padres, de consejos escolares, por impulsar y por de alguna manera forzar a la propia Administración Educativa, a la propia Consejería de Educación, en que contratara y impulsara esta contratación con estos centros que además no solo ofrecían, diríamos, la estabilidad en el empleo para estas personas con discapacidad, sino que tenía muchos elementos de carácter sostenible y medioambiental, puesto que estaba trabajando con productos ecológicos, con productores locales, producciones de kilómetro cero, etcétera, con lo cual tenía un valor añadido sobre el medio ambiente y sobre el impacto también y el desarrollo local de muchas comunidades. Con lo cual, aquí fue muy importante para, de alguna manera, convencer a las autoridades, en este caso educativas, que era necesario abordar una contratación en el sector de la alimentación y en el sector de la infancia precisamente con este tipo de entidades. De aquí también que apunto, de alguna manera, cómo la sociedad civil, a través de sus estructuras organizadas, tiene que hacer también o puede hacer un papel de impulso muy importante también hacia las propias administraciones. Y finalmente, unas reflexiones sobre cómo se está cumpliendo o no estos porcentajes de contratación pública, si realmente estos centros especiales de empleo, en el caso de la discapacidad o de inserción laboral, en el caso de otras personas con especiales, están cumpliendo también esa función de tránsito al empleo o al mercado laboral ordinario. Los enclaves laborales, que es otra figura interesante que aparece en nuestra normativa, donde los centros especiales de empleo trasladan a la empresa ordinaria a esos trabajadores, a esas personas trabajadoras con discapacidad que se integran en la empresa ordinaria, pero de alguna manera puestos a disposición desde el propio centro especial de empleo, con lo cual genera dentro de las empresas ordinarias ciertas controversias en cuanto a mismo trabajo, diferentes salarios, ¿no? Y hay desde la negociación colectiva y el ámbito laboral cierto debate en este sentido. Y sobre todo también otro debate interesante que se está planteando dentro del ámbito de los centros especiales de empleo es si estas empresas, que actualmente estas entidades de economía social tienen que tener
un 70% de su personal contratado de personas con discapacidad, están debatiendo rebajar estos umbrales a un 50% precisamente para hacer estas empresas de alguna manera más competitivas y que puedan tener mejores oportunidades de acceso a la contratación pública. Bueno, también aquí tenemos cierto debate y cierta controversia, ¿no? Si efectivamente rebajar estos umbrales va de alguna manera a mermar esta función que han tenido y tienen los centros especiales de empleo sobre esa integración de personas con discapacidad, pero al mismo tiempo tendría que venir acompañado quizás de un mayor compromiso en ese tránsito al mercado laboral ordinario. Bueno, son cuestiones que están ahora bastante en el debate y en la posible reforma de estas normativas. Y desde el sector público, bueno, realmente si la Administración está cumpliendo estas cláusulas, ¿no? Y si está suficientemente preparado también el personal que trabaja en el ámbito de la Administración para entender, por un lado, lo que representa la contratación pública responsable y, por otro lado, para conocer realmente lo que es la economía social, ¿no? En esas dos vertientes que yo creo que son necesarios para que desde las Administraciones haya una mayor sensibilización en esta materia. Y como también muchas veces, y en algunos sectores, y en los dos ejemplos que he citado antes, de alguna manera se ha dado el contrato con determinadas entidades del sector público ha supuesto también una competencia en cierta manera desleal con la empresa ordinaria del mismo sector. Desde las organizaciones empresariales se nos reclama o se nos dice a veces que favorecer excesivamente una contratación pública en determinados sectores de actividad pues supone también una dificultad para que empresas de ese mismo sector se puedan desarrollar libremente, ¿no? De hecho, en el ejemplo que hemos citado del Centro Especial de Empleo, que tiene el servicio contratado todo el servicio de lavanderías y con el sistema sanitario, ha supuesto prácticamente la desaparición de empresas de ese sector en el ámbito de Cantabria, o han quedado prácticamente reducido a pequeñas empresas con un trabajo muy local y con muy poca posibilidad de crecimiento. Es decir, hasta qué punto, bueno, ese monopolio, si es posible hablar de la palabra en este caso, pues puede suponer también una alteración del mercado de trabajo. Y finalmente, bueno, pues hacer un poco una última consideración sobre esa conversación, creo que necesaria y muchas veces previa, que la ley de contratos del Estado contempla, en nuestro caso, conversaciones previas y un debate, una comunicación entre el sector de la economía y la propia Administración para, de alguna manera, acompasar, ¿no?, las necesidades de la Administración en la prestación de determinados servicios o productos, y también cómo las propias entidades de economía social pues pueden acompasar sus procesos productivos o sus nuevos entornos de trabajo pues a cubrir esas necesidades. No es en ningún caso ningún compromiso previo, pero sí debe ser o puede ser un ámbito a explorar para, de alguna manera, coordinar esa contratación pública que permita cubrir las necesidades de la Administración en la prestación de servicios, junto con una posibilidad de crecimiento y de refuerzo de estas entidades de economía social. Y finalmente sería esta primera intervención y quedo a su disposición para posteriormente todo el debate y preguntas que pueda haber. Gracias. Gracias, Gustavo. Muchas gracias, Gustavo. Es muy interesante conocer más sobre Cantabria y sobre la situación en España. Ahora we will go to France to learn more about the situation, especially in Strasbourg. Please welcome Olivier Wendling from Relay Strategy. Well, thank you for inviting me. I'm really pleased to be here with you in Gleisdorf. We had very good meal yesterday and good discussion as well with all the colleagues, so I'm really happy to be here. My name is Olivier. I come from Strasbourg, where I live and work. I live very close to Germany, like 3 kilometers away, but I kann nicht Deutsch sprechen, Entschuldigung. So I will try my best in English, and my English is a bit rusty, so just be kind with me. Thank you.
First of all, I want to present, do I have to use this? Okay. It works. So I want to present our organization, which is called Relais 2D. Relais 2D is a cooperative that is active in the field of public procurement on the social field since 20 years. So we had a very good experience in the subject. And what we do basically is that we answer all the public authorities that want to include social consideration in their contracts. So we work, of course, with the city of Strasbourg, but we work every year with more than 50 other public authorities. Well, so this is my everyday job. I have some demands from the public buyers. They are asking me, can I introduce something about social in my contract? And I give them the possibilities they have. I give them the writings, and they just have to copy, paste in their market what I'm giving to them. But I'm not working alone. Here is the team, our social clause team. And when there is a social consideration in the contract, then when we know which businesses win the contract, my colleagues, they enter into contact with the company, and they give them support to reach the requirements in the social field. Like if they have to employ people with difficulties or disabilities, my colleagues, they help them to find those people. So that means that we are kind of in the same boat with the companies. So we are very aware of what the businesses, the companies are thinking about the social issues in the contract. Relais 2D is now diversifying its activity into the field of green procurement. So since January, I have 3 new colleagues. One is working on the green renovation. He is trying to promote this in Strasbourg. Second one is promoting circular economy in the field of construction mostly. And the third one, and we have very close links together, is working on the environmental clauses that could be included in the contract. Just one figure or two. Each year, it represents 800,000 hours of inclusion. In these hours, 400,000 hours are made directly by the inclusive economy, but the other part is made by very classic businesses. It represents more than 350 businesses that we helped each year. Before entering into the legal frame in France, I would like to have a word about a great event that is coming soon in France. It's the Olympic Games, Olympic and Paralympic Games. And I want just to say that the organizer of the game, they want these games to be the first inclusive and sustainable games. This is very ambitious. When you think about this kind of events, just like the Qatar and the organizer of previous games, there are a lot of issues with the work condition in the construction site in particular. And in France, we are really doing our best to avoid this and to get some high environmental and social standard in the construction. Just a few examples. Maybe there is a pointer. Yeah, but anyway, yeah, there is one. The picture up here, it's the new swimming pool, Olympic swimming pool, and you see the wood structure. It's made by a company that is based very close to Strasbourg. And for the games, they had to employ 15 new employees. And 4 of them are people with disabilities or in weak position in the labor market. And
this represents one goal that is in a social charter. Every companies that are involved in the games, they have to sign this charter. And in the charter you can find that 10% of the hours of work has to be done by people disadvantaged. There is another goal that they are trying to reach, is that the companies, the social economy companies, will have some of the contracts. Well, in France we call them ESS, social and solidarity companies, we could say. And this is a very high objective, and it's not that easy to find companies that are able to answer the needs, that wants to answer the needs that are generated by the Olympics. Anyway, there is a platform online where all the companies, all the inclusive companies, they can find all the procurement in link with the geos, and we are trying to match the needs and the supply in the inclusive field. And I want to introduce you to Mr. Ripstein. That is our best chance of gold medal in triathlon, Paralympic triathlon, and is from Strasbourg. Well, now I want to speak about the French context. As you might know, France is a very centralized country, so what's going on in Strasbourg is exactly the same that is going on in Brest on the west side or in Marseille on the south. Well, at the moment there is a very strong support of the state to promote sustainable public procurement. I will show you just 3 examples that shows this strong support. The first one, I brought it for you, it's the PNAD. This is really the main guideline in France for all the public buyers, and the first objective of this document is 100% of the contract will have an environmental consideration until 2 years, in 2 years. The second objective is 30% of the contract will have a social consideration in the contract since these 2 years. So this is a very clear objective, and the state is giving some support to meet this objective. A tool interesting that is called le marché de l'inclusion, which could be translated like it's a marketplace, in fact, online. And the public buyers, when they want to publish a new project, they can publish it on this website in order to the goal is that all the inclusive companies, they can enter into contact directly with the buyer through this platform. So this is very, very new, and it's kind of interesting when you are looking for an inclusive solution for a need. You just choose the categories, you just you search on the website, and you could find a list of structure that could maybe answer your needs. Another tool that, in my opinion, is very, very powerful, it's Rapid. Rapid is a forum for the public buyers from everywhere, every public authorities. And between them, the public buyers, they can ask for advices, they can share their best practices, they can share their practical tips, because what is really needed for the public buyer is some practical answers to their questions. So they speak together to find the best way to meet the social and environmental requirement, because it is focused on this subject. And a word about our ministry. Even the name of our ministry shows that there is a concern about inclusion, because the ministry is called Ministry of
employment, no, of work, sorry, of full employment and of inclusion. And at the moment, the state is also giving some support to the organization like ours. They are paying for increasing the number of facilitators, because it's the name we have in our country. We are facilitators of the public market. So at the moment we are recruiting another person who will work with me on this subject. And this is the state that is supporting this increase of activity. The main tool we use, we are of course in line with what was presented before with the European regulation. So this is the tool we use the most, the social clause as a condition of the contract. It means like every company, when they want to answer a tender, they know that they will have to make an effort to include people with difficulties. When I say people with difficulties, who is targeted? Of course, there are some categories. The young people without diplomas, people unemployed for a long time, people that are in weak position in the labor market. And among them, we have a category that is about people with disabilities that are looking for a job. So it's not just they are in disability, in a situation with disability, they have to also be facing difficulties to enter the labor market. So this could be a category of public that can answer the requirement of the social clauses we include. And the company, they are free to choose which category they want to target. We cannot say to the wooden structure company that is making the swimming pool, we cannot say to them, you have to include this percentage of people with disability or this percentage of people far from the unemployed for a long time. They are free to choose which category they want to go for. Of course, we can give them some possibilities and bring them to the solution we consider the best. So most of the time, this condition of a contract is traduced by a number of hours that has to be done in the contract, during the execution of the contract. Basically, it's about between 5 and 10% of the hours of work generated by a contract. So we really have in our structure, in our organization, the volunteer to make the companies be part of the game. We don't want just them to be obliged to make this effort of inclusion. We want them to be really, I don't know how to say, enthusiastic about this. And even if in our organization, I forgot to tell you at the beginning, we are a cooperative, and in our organization we have representative of the businesses, of the companies that are bidding the public contract. The classic businesses, and we also have representative of the businesses of the social ecosystem with inclusive and insertion companies that are the two main kind of company in the field of inclusion in France. Structure de l'insertion, structure du handicap. Well, the second tool we are trying to improve, and I guess there is some perspective with this way of doing, is a social clause as an award criterion. Nothing new, as you can see. Just to say, in my opinion, the price criterion nowadays in our area is never the only criterion. I never saw it. And yes, I can say that most of the time it's under 50% of the criterion award. So it gives some room for the other criterion. And what we are trying to do with my colleague on the Green Help Desk, we are trying to include
sustainable development criterion that has one side the social aspect and the other side the environmental aspects, because sometimes it can combine. So in my opinion, this is interesting, not in all contracts. The contract has to be kind of a big contract. The contract has to be a long-term contract. You know, you have to there is a need of, how to say this, a margin of, une marge de manœuvre. Tom, could you help me? Oh, thank you, you cannot. Yeah, there is a need that there is enough space for the companies to do their best in the inclusion. Just to focus on the reserved contract, it's something that exists in a lot of countries, of course. It's a very powerful tool, but because it's very powerful, we have to use it with a lot of precaution. And in Strasbourg, we are kind of reserved on the reserved contracts. So in France, you have on one side the contracts that are reserved to the organizations that are employing people with disability, and on the other side, the contracts that are reserved to the organizations that are employing people with disadvantages, difficulties. And at first, in our legal framework, it was not possible to reserve to both types of organization. But since a few months, we can now reserve the market to both types of organization. And this is interesting because sometimes an organization that is a social organization and an organization that is in the field of disability, they can combine their competencies to answer the need of a public procurement. And this afternoon I will show you some examples, I hope. On reserved procurement, well, we have to check that the organization, the social organization, they are able to answer the market, to answer the procurement because of the bureaucracy and so on, and that's not always the case. We have to be sure that this organization, they want to do the job because some of them, they have enough job. They don't need the public procurement. They have some private contracts that are maybe better for their money aspects. So it's not that easy to go into the reserved contract. Of course, we have some very classic ones about landscaping or cleaning schools and so on. And there is a lot of organizations in Strasbourg that are working on these fields. But in my opinion, the reserved contract would be very interesting for innovative field of activities. Not the one that I'm speaking about, like landscaping or like laundry or stuff like that. It's very classic. Like we are trying to give their chance to this inclusive organization in the field of new activities. Well, I will show you some examples this afternoon, and that might be okay for me. Yeah, thank you. Thank you, Olivier, for the presentation. It's very interesting to know the work your organization does and how things work in France, which is considered one of the best cases in public procurement. I would like to see if any of the participants have any question they would like to spark up the debate with our speakers. I'm not here actually to ask a question, I'm here to help if someone has a question, but anyway. I have a question for Olivier. How do you assess that someone is in a weak position on the labour market? How is that done? Well, in our team,
we have at the moment 4 social workers. And when a company has a contract with social consideration, they have to, it's written in their contract, they have to contact us. In fact, we contact them, but anyway, we contact them to speak with them, how can they manage to meet the requirement. And sometimes, by themselves, they can employ someone, and we will have to control that the person is effectively in weak position in the labor market. So if this person is working regularly or has no typical issues about work, we cannot consider the hours of work of this person. And most of the time, they ask us to find someone or people that are okay with our procedure, that are in weak position in the labor market, and that have strong competencies. So sometimes the match is very difficult to make. But I have to say that the social clauses in Strasbourg, they are so classic since more than 15 years. So the companies that are answering the public procurement, they know that they will face this question about inclusion. So most of the time, it's in their recruitment politic. They know that they will have to recruit people that are in weak position. So they do it normally. We don't have to force them. And maybe another question is, this is my take, and it's also for maybe Gustavo. In Spain, reserved markets seem to be the way to go in terms of this area. Do you also integrate social clauses like they do in France, also in Cantabria? Or is it just reserved markets? Todavía es muy incipiente la contratación de... Vamos a ver, en el ámbito de Cantabria el sector de la economía social es un tejido todavía de pequeñas empresas, de pymes, y muchas de ellas quizás puedan tener ciertas dificultades para acceder a determinadas contrataciones públicas de servicios, sobre todo las empresas de inserción que todavía son pocas y con una estructura pequeña. Los centros especiales de empleo tienen mayor estructura y por eso son los que han acudido principalmente a la contratación. Pero está funcionando dentro de lo limitado en general que se está utilizando todavía estas fórmulas, más la de contratos reservados que la de cláusulas sociales. Hacía yo la observación también en la presentación que es, aunque el propio objeto de la contratación conlleve la prestación de un servicio social, sanitario, cultural, que son básicamente los entornos donde se presta o donde se puede contratar con estas entidades, todavía es necesario hacer mucho hincapié, insistir mucho en el carácter social y en el carácter de retorno que tiene para la propia sociedad la contratación con este tipo de empresas. Por lo tanto, creo que todavía es necesaria una tarea pedagógica, si se puede llamar, muy importante, en doble dirección, de las administraciones hacia la sociedad y al tejido asociativo en general y del propio tejido hacia la administración, porque en ocasiones si hay una queja razonable y entendible por parte de las entidades sociales de que se acude poco o se atiende poco a la contratación con ellas. Pero es verdad que también tiene que haber una actitud muchas veces mucho más proactiva desde el propio sector social, y ponía un poco el ejemplo de los comedores escolares, ¿no? Cómo fue fuera del propio ámbito de las empresas sociales, coordinado con ellos, es verdad, cómo se articuló un mensaje desde los colegios de infantil y primaria, desde las asociaciones de padres, que tuvieron un movimiento, una serie de conferencias, conversaciones a lo largo, en concreto en la ciudad de Santander, comenzaron a lo largo de todos los colegios, precisamente sensibilizando a las familias
de la necesidad de que sus hijos, lo primero, tuvieran una alimentación saludable que garantizaba este tipo de empresas que trabajaban con productos de kilómetro cero, de comercio justo, de huertas ecológicas, frente a los proveedores habituales de una comida industrial que había ido a oferta-precio directamente, ¿no? Entonces, ese trabajo fue realmente el que movilizó y sensibilizó a la Administración en este sentido. Por lo tanto, yo creo que ahí es muy interesante en el momento que un sector de este tipo de entidades vea la posibilidad de acudir a determinados... hay que insistir mucho con la Administración, o tienen que insistir mucho con nosotros, porque luego las dinámicas de la propia Administración a la hora de contratar siempre van por los mecanismos más formales, más fáciles, porque también creo que el empleado público necesita formación para entender bien lo que es la contratación pública responsable y saber lo que es la economía social y la importancia que tiene. Por lo tanto, veo muchos ámbitos donde actuar de manera coordinada para reforzarlo en este sentido. Gracias. Thank you very much, Gustavo. I was wondering, is there no other question from the participants? Yep. Thank you. Ich habe noch eine Frage an den Herrn Weiner. Sie haben das NABE-Netzwerk beschrieben und wir haben jetzt hier Beispiele gehört, die funktionieren könnten, also Anwendung von Sozialklauseln, bestimmte Rahmenbedingungen und so weiter. Und Sie haben das NABE-Netzwerk auch schon als eine der Zielvorstellungen für Österreich gesagt, wo man diese Sozialkriterien oder solche reservierten Verträge unterbringen könnte. Wer entscheidet denn darüber in Österreich? Wie kommen wir? Also, wer hat das NABE-Netzwerk, wer hat das entschieden? Entscheiden ist natürlich jetzt auf der Bundesebene mal betrachtet die Bundesregierung. Also ich habe es vorhin schon kurz erwähnt, in Österreich haben wir ein föderales System, sprich es gibt einen Bund und 9 Bundesländer, entsprechend ja auch eine gesetzliche Vielfalt, die wir hier wahrnehmen dürfen. Auf Bundesebene haben wir eine Bundesregierung, die sich auch ganz klar ökosoziale Vergabe auf die Fahnen geheftet hat. Sie hat mit dem NABE-Aktionsplan auch ein, glaube ich, schlagkräftiges Instrument dafür. Das habe ich, glaube ich, kurz ausbreiten dürfen und erklären dürfen, wie sie das auch gut entwickelt hat. Jetzt sich auch die Frage der Weiterentwicklung. Und wenn man jetzt natürlich hineinschaut, ich habe kurz auch erwähnt den Reformprozess, der 2021 erfolgreich abgeschlossen wurde. Wie wurde er erfolgreich abgeschlossen? In Form eines Ministerratsvortrages, und zwar von 4 Bundesministern, Ministerinnen. Nicht dabei war das Sozialministerium. Das ist natürlich auffällig, da kann man natürlich nochmal hinschauen. Es steht auch ganz stark drauf und das ist etwas, das natürlich uns auch antreibt. Wir haben natürlich auch einen Slogan, die klimaneutrale Verwaltung, wobei natürlich auch der NABE-Aktionsplan immer auch weitergeht, natürlich immer auch die sozial nachhaltige Beschaffung mitdenkt, aber wir sehen hier noch nicht die Handschrift des Sozialministeriums. Es haben mitgewirkt, ich darf es kurz aufzählen, das Justizministerium, das Finanzministerium, was ganz entscheidend ist. Ich habe vom Budget vorhin gesprochen. Es kann nur funktionieren mit einem Schulterschluss, auch wenn diese Schulterschlussfindung durchaus anstrengend sein kann, schwierig sein kann, frustrierend sein kann in der Diskussion, das verstehe ich alles, das kennen wir alles, auch aus der Vergangenheit. Eine Kompromissfindung ist natürlich notwendig, wir reden von klammen Budgets. Um das noch abzuschließen, das Landwirtschaftsministerium war dabei und natürlich das Klimaschutzministerium. Warum das Landwirtschaftsministerium? Weil die auch ein erhöhtes Interesse haben an der nachhaltigen Beschaffung, nämlich speziell im Lebensmitteleinkauf. Jetzt haben wir von den Kollegen vorher auch schon viel gehört, wie wichtig es ist, nachhaltig, sprich aus der Region, ein Lebensmittel einzukaufen, nämlich frische, biologische Qualität, um auch gerade die landwirtschaftlichen Betriebe, wo auch die Sozialwirtschaft dann nicht weit ist, auch zu unterstützen. Und das wäre natürlich jetzt eine Überlegung, die man
auch im Sozialministerium vielleicht auch anstellen muss, wie man vielleicht über Projekte, so hat übrigens auch das Umweltministerium begonnen mit Projekten, ja, es ist natürlich immer ein erster Schritt, mit einem Projekt zu starten, um das dann weiterzudenken. Ich habe aber auch das Governance-System angesprochen vorhin, wo alle Präsidialsektionschefs drin sitzen, auch das Sozialministerium vertreten durch die Sektionschefin Zafel, die hier auch mitwirken kann, einwirken auch muss letzten Endes auf die anderen Ressorts, auf die anderen großen Entscheidungsträger, um hier wirklich auch etwas weiterzubringen. Und da sind wir gerade in dieser Diskussion. Im NABE-Aktionsplan noch nicht. Es gibt auch ein interessantes Format in der Bundesbeschaffung, den sogenannten Nutzerbeirat, wo die Nutzer sind die Ressorts, die hier aber eben sich auch verständigen müssen, eben auf das, was ihr Bedarf ist. Die BBG, auch das möchte ich noch mal ganz kurz sagen, die BBG schreibt immer natürlich nach den Bedarfen aus. Und die BBG ist eben kein Wunschkonzert, viele glauben es, da kann man reinrufen und kriegt dann eben das, was man braucht. So funktioniert die Welt leider nicht. Ja, entscheidend und verantwortlich sind die Auftraggeber dahinter. Das sind und bleiben natürlich die Minister, Ministerinnen mit ihren Ministerien, die Aufträge, die Auftragsgegenstände, die Bedarfe vorgeben. Die Bundesbeschaffung ist der Einkaufspartner, setzt dann um. Wenn der Auftraggeber das will, wenn er soziale Kriterien will, das geschieht auch oft bei PIBAs, war erst jüngst im Sozialministerium so, gab es eine Ausschreibung über die Bundesbeschaffung. Ein Projekt im besonderen Auftrag heißt hier einfach, es wird eben für einen Auftraggeber speziell eine Ausschreibung durchgeführt. Das Sozialministerium wollte, glaube ich, es ging um Ausweise. Hier wurde eben mit dem Paragraphen 23 vorbehaltene Aufträge gearbeitet. Aber es reicht halt nicht, wenn nur ein Ministerium das tut, sondern es ist ganz entscheidend, die anderen hier mitzunehmen auf die Reise. Das geht am Anfang vielleicht mit Vorleben, auch das leben wir hier in der Bundesregierung, gibt es eben diese Vorbildfunktion, die man leben möchte, über die nachhaltige Beschaffung. Wie gesagt, gelingt das, meine ich, schon sehr gut, was die klimaneutrale Verwaltungszielsetzung anbelangt, wo eben die nachhaltige Beschaffung hineingehört, aber es gehört sicher auch noch weiter gedacht. Wir brauchen eine barrierefreie Verwaltung, wir brauchen eine Verwaltung, die Sozialwirtschaft natürlich auch noch stärker wahrnimmt und diese Pädagogik in beide Richtungen hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ich glaube, da sind wir uns sehr nahe in unserem Zugang, nämlich genau da wollen wir auch hin, nämlich eben das als Wissensplattform zu agieren und es gibt hier auf jeden Fall noch sehr viel Bewusstseinsbildungsbedarf. In beide Richtungen. Nicht nur in die Verwaltung, auch die Wirtschaft. Thank you. We have another question on this side. Yeah. Thank you for doing your sports. Dankeschön, gracias, and merci. I had a quick exchange with Gerd Weiner before the panel and whether a percentage of reserved contracts could not make sense also for Austria. And he replied that yes, in principle, but one of the problems is the counting and measuring. So I would be interested how you see that in Spain and in France, as he mentioned that there are so different public procurement institutions and buyers that it's very difficult to keep an overview and to define the criteria. So I would be interested how you see that in your countries. Well, our organization is covering quite of a wide area. So what's going on our area, we can monitor it because we have a special software, in fact, that we are using. So we can make some statistics at any moment about everything that is going on in our field. If it's about reserved contracts, especially when there is a reserve contract, we always know it. So in our software, we just check that it's a reserved contract, under which regulation exactly, and so on. And then we can just measure it. What we cannot measure is what's going on after. Like, is there someone that benefit of a reserved contract? Like,
are the people with disabilities going into the first market of labor after? This is something we cannot see, unfortunately. And it's the same in the social clauses, when there are people that are benefiting the contract. We know them because in the software we have to enter all information about the people. So we know exactly what they are doing, how long, we know everything. But what is really difficult to know is, like, after 6 months, are they in a better position in the labor market? This is very hard to measure. So that's something that we would like to know, but it's very difficult to know what's going on after. Sí, en España sería una situación similar. Sí, rápido. En España sería una situación similar. Los criterios de acceso de estas entidades a la contratación pública se controlan previamente, puesto que existen unos registros y unas condiciones, unos requisitos a cumplir. Y luego son las normativas de transparencia pública, como las que yo he puesto en las dos diapositivas en la presentación respecto a la contratación de estas dos entidades, la que nos da la información. Pero realmente no hay luego que yo conozca un seguimiento o un control, como comentaba Olivier, respecto a realmente si la finalidad de esa contratación pública pues, nos ha llevado a un mayor impacto social, si ha habido realmente tránsito de esas personas al mercado laboral ordinario, consecuencia del trabajo, la experiencia aprendida durante ese periodo, o si realmente esas empresas también se han visto también reforzadas y fortalecidas desde ese punto de vista, y ha habido una reinversión también de posibles beneficios y demás que las ha hecho más resilientes, ¿no? Más fuertes. Con lo cual, todavía datos yo no conozco que existan, con lo cual entiendo que en principio es difícil todavía un planteamiento en ese sentido. Darf ich vielleicht noch kurz ergänzen? Der NABE-Aktionsplan hat jetzt eben gemeinsam mit dieser Governance-Restrukturierung auch ein Monitoring-System aufgebaut. Wir befinden uns noch in der Pilotphase, aber vielleicht nicht uninteressant. Wir haben das jetzt in 4 Kapitel eingeteilt. Kapitel 1 ist die Institutionalisierung, wo wir, relativ leicht kann man das messen, zu installieren war es nicht einfach, aber das Messen ist einfacher, nämlich kommen auch alle Präsidialsektionschefs zu der NABE-Steuerungsgruppensitzung, wie das gelebt, haben wir überall NABE-Beauftragte, die ihren Job auch wahrnehmen. Das kann man einfach messen. Ja. Das Kapitel 2 beschäftigt sich mit dem sogenannten Pre-Award-Monitoring, wo wir einfach kontrollieren zum Veröffentlichungszeitpunkt, ob die Kriterien entsprechend in den Ausschreibungsunterlagen auch verbrieft sind und entsprechend veröffentlicht wurden, damit die Bieter auch die Möglichkeit haben, danach zu agieren und die Angebote so zu strukturieren. Und dann wird es knackiger, dann sind wir bei Kapitel 3, da geht es ums Post-Award-Monitoring, und da betreten wir dann eben diese oft sehr langen Vertragslaufzeiten, auch in der Bundesbeschaffung. Hier wird sehr gern das Instrument der Rahmenvereinbarung genutzt, wo eben auch dann mehrere Lieferanten über bis zu 4 Jahre, was auch gerne auch ausgenutzt wird, diese Laufzeit, über 4 Jahre dann ihre Produkte und Dienstleistungen entlang eines Kernwarenkorbes eben anbieten können. Und was dann tatsächlich daraus abgeschöpft wird, das gilt es ja auch zu messen. Und da ist dann die Herausforderung eben, wo liegen diese Daten auf? Ja, weil man hat bei Rahmenvereinbarungen eben keine Mindestgrenzen der Abrufe, keine Mindestabrufgrenzen, könnte man sagen. Das heißt, man kann es eigentlich zum Zuschlagszeitpunkt noch nicht sagen, wie stark abgeschöpft werden diese Lose, die Verträge. Ja, das kann ich eigentlich erst dann sagen, wenn tatsächlich die Aufträge, wann die Warenlieferung zum Beispiel erfolgt, und dafür brauche ich ein gutes Data-Management. Das ist in der BBG einfacher, weil es hier insofern ja auch eine Organisation ist mit einem Data-Management, aber auch viele Ressorts pflegen eigene Rahmenvereinbarungen. Ja, nachher dann Dienststellen kommen noch dazu und so weiter und so fort. Und jetzt sehen wir eigentlich dieses komplexe System, das sich hier auftut beim Post-Award, aber da kümmern wir uns jetzt auch darum, um hier gemeinsam davor zu gehen. Aber wir sehen, wie schwierig es ist, diese Daten auch zusammenzuführen. Auch die Fragen, die sich auftun, wem liefere ich dann überhaupt diese Daten? Man zu Recht sind die Ressorts da zurückhaltend bei der Datenweitergabe, ja? Weil natürlich, es gilt das Legalitätsprinzip, die Verwaltung darf nur aufgrund der Gesetze
Prozesse tätig werden. Das tun sie dann auch sehr gerne explizit und sagen, wo ist da mein Auftrag? Um Himmels Willen, warum soll ich diese Daten an Dritte weitergeben? Das ist ja gefährlich. Ja, das zu Recht muss man hier natürlich vorsichtig sein. Wir sehen es, wie es dann funktioniert. Beim Energieeffizienzgesetz wurde eine eigene Behörde eingerichtet, damit die Ressorts dann entsprechend ihre Energiedaten auch wirklich qua Gesetz liefern. Ja, so muss man das dann durchaus bei der öffentlichen Verwaltung angehen. Ja, durchaus sehr systematisch und auf einer legalen Basis. Das braucht die Verwaltung, so arbeitet sie auch. Und man muss aber auch verstehen, dass sie anders tickt als die Wirtschaft. Ja? Also viele wünschen sich vielleicht, dass es gleichgeschalten wird. Es hat gute Gründe, warum es nicht gleichgeschalten ist und warum hier andere Regeln auch gelten. Ja? Und vielleicht auch die Geschwindigkeit manchmal eine andere ist. Aber vielleicht ist es auch gut so, ja? Dass es so ist, wie es ist. Und Kapitel 4, noch abschließend, der Impact. Die Wirkung. Ja, was haben wir in vor- und nachgelagerten Wertschöpfungsbereichen hier erreicht an neuen Umsätzen, vielleicht an neuen Betrieben, an neuen Beschäftigten oder an gesicherten Arbeitsplätzen? Und das schaffen wir natürlich nur, und da gibt es jetzt übrigens auch demnächst einen Auftrag vom BMK zum Bestand mal des NABE-Aktionsplans, die Wirkung über ein Wirtschaftsforschungsinstitut, da braucht man dann Hilfe durch Dritte, durch gescheite Ökonomen, die das ein bisschen auch ausrechnen, um auch wiederum Argumentarien zu schaffen fürs BMF. Jetzt schließt sich wieder der Kreis, weil es braucht es einfach an knallharten Fakten und Zahlen, nicht die man sich selber zusammengerechnet hat oder von befreundeten NGOs, das ist dann wahrscheinlich nicht so viel wert, als eben von vielleicht namhaften Wirtschaftsforschungseinrichtungen, die vielleicht auch von eben anderen gern genutzt werden in der Argumentation. Also das so gerade der Status in Österreich. I would have a question to Olivier. Your enterprise, your cooperative, seems to be one of the key facilitating consultancy platforms for the actual implementation. For Austria, we have this NABE Aktionsplan, and obviously the implementation is still the problem. How much of the personal efforts which we're investing into that brokering, facilitating, linking people, consulting public authorities and enterprises is actually covered by the public funding you receive? If I understand your question, it's like where do we get money? Like our structure, our organization. Yeah, you've been mentioning that you receive some money, so you're organized as a cooperative, enterprises are members there. Yeah. But you also receive funding from the public state, right? Yeah. In fact, the work of my colleagues that are in the field of they are social workers, this part is funded by Europe, by the Social Fund of Europe. And the activity of consulting for the public authorities, they have to pay us the service. It's a very low fare because we want them to support our activity, but we want it to be not something that could avoid them to enter into contact with us. We want them to be how to say, like it's not very expensive to work with us, to be clear. If they want to ask us support, it will be very easy for them on the money side. Well, like, how could I say, when we work for a public authority like a city, we have some threshold, like the number of inhabitants of the city. And when there is a certain number of inhabitants, the city will have to pay us for the service, and it's a global service. They can ask us at every time, at every project, every procurement that is on the way. So it's just free access to our service. They pay one time for the year, and it's very, very cheap, in fact.
in comparison with a private service. I mean, if we would be real consultant, it would be much more expensive, and it would be a public procurement as well. So, yeah. Thank you. Any other question from participants? Tom? One more for Olivier. If you were to recommend, if for example, in another country, they want to set up a similar structure to yours, what would you recommend to them? Like, what are the first steps in setting up a successful facilitating consultancy? Well, first I would check if there is someone actually doing something in the region, because our position is due to our history. Like, Strasbourg was a pioneer in the field of social clauses. So when the organization was born, then it was growing. But in other countries of France, you will have, like for the same superficie, you will have 10 organizations that will answer the public authorities. And in my opinion, it's very important to centralize the advices on this field, because the businesses that are answering the public contract, they are answering public contract for a cycle of maybe 15 kilometers around. So they will answer one day for this public authority, the second day for the other one. And if they find at each time different measures on the social field on their contract, it will be tricky for them to reach higher requirements. So it's the centralization that is really interesting. And as I told, we can work with more than 50 different public authorities. So in fact, they all follow the same line. They follow the same objectives. And they just enter into the procedure, but we are dealing with the procedure with the businesses. And what is really important, in my opinion, is to give support to the businesses, the local businesses, even the small one, because we work with a lot of very small companies, less than 5 employees sometimes, and you have to support them to make it a success. Thank you. I would like to switch to Spanish because I have a particular question. Entendiendo las dificultades para evaluar el impacto de la contratación pública posterior al contrato, la implementación del trabajo, ¿existe en España o en Cantabria particularmente algún criterio o alguna preevaluación de la empresa que contrata personas con discapacidad para determinar si el trabajo es, digamos, la remuneración es justa, igualitaria, las mismas condiciones de empleo que personas sin discapacidad? Sí. La propia normativa de los centros especiales de empleo y de empresas de inserción obliga a aplicar el convenio colectivo del sector profesional donde desarrolla la actividad esa entidad, esa empresa. En el caso de los centros especiales de empleo van al salario mínimo interprofesional que se fija por el Gobierno, y en el caso de las empresas de inserción van al convenio colectivo. Es decir, si la empresa tiene o desarrolla una actividad en el sector de atención a la dependencia, por ejemplo, de atención a las personas, o en el sector de la construcción o de la jardinería, pues se aplica el convenio colectivo del sector. Por lo tanto, además es requisito en toda contratación pública. Esto fue motivo de muchas reclamaciones en su momento por las organizaciones sindicales en el conjunto de la contratación pública, no solamente en la responsable, ¿no?, o en la vinculada a la economía social, en que se cumplieran precisamente como requisito para acceder
pues el cumplimiento de condiciones laborales de los sectores profesionales. Por lo tanto, en ese sentido, hay ese seguimiento y ese control, porque parten ya de ese requisito ellas. Wondering, it's the same situation in Austria and France. When accessing to the public contract, the companies not only employ persons with disabilities, but also the contracting authority makes sure that the persons with disabilities in the company receive the same salary, fair conditions as everybody else, or it's just giving employment to persons with disabilities without previously analyzing whether they have the same conditions as the rest? Well, if I'm speaking about the classic companies that have an inclusion effort to make, most of the businesses in the field of construction, services, and so on, they are facing difficulties of recruitment at the moment in France. So even if they are employing people that are in difficulties, they will pay them most of the time more than the minimum, because there is a tension on the labor market. So even if these people, they don't have all the skills, all the experiences, the employers, they will have to do their best to seduce those people to come into the company. Well. Vielleicht kurz zu Österreich. Das ist auch im Bundesvergabegesetz tatsächlich sehr deutlich geregelt. Ich glaube, es ist der Paragraph 93, wenn ich es recht im Blick habe, wo einerseits auch die ILO-Kernarbeitsnormen verankert sind. ILO für International Labour Organization, die sehr, sehr wichtig sind, wobei wir auch hier gleichzeitig erkennen, wer überprüft das dann. Ja? Mit dem ersten Lieferanten zum Beispiel für IKD in Österreich selbst, wenn man den damit konfrontiert, wie geht es einer Lieferkette, hat man bislang sehr wenig Antworten oder erstaunte Gesichter gegenüber gehabt. Das verbessert sich gerade, das Lieferkettengesetz schlägt ja gerade ein. Mit großer Freude habe ich ja gestern gelesen, dass das Recht auch genutzt wird. Das erste Gerichtsverfahren wurde jetzt ja angestrengt von NGOs im deutschen Lieferkettengesetz, nämlich Amazon und IKEA hat es jetzt auch erwischt, weil sie in Bangladesch anscheinend sich eben nicht an vorgegebene Charterregeln halten. Und jetzt kann man eben dieses Recht auch endlich nutzbar machen. Das sehen wir hier und darauf reagieren auch die Unternehmen. Also sie werden dadurch nicht nur sensibilisiert, sondern sie reagieren jetzt auch sehr stark darauf. Das ist auch notwendig. Aber um noch zurückzukommen auf die Kollektivvertragsregelungen, die natürlich auch verankert sind, hier in Österreich. Ich habe vorher kurz die Bauwirtschaft erwähnt. Es gibt tatsächlich leider immer wieder Ausweichbewegungen und das rührt her, gerade in der Bauwirtschaft wird das ja weitlich genutzt, die Sub- und Sub-Lieferantentümer, wo es dann teilweise dann immer wieder zu Ausfällen kommen. Da gibt es dann Unternehmen, die nennen sich ABC GmbH und am nächsten Mal XYZ GmbH. So schnell sie kommen, gehen sie auch wieder. Also da hat man schon wirtschaftliche Auswüchse, die man schwer kontrollieren kann. Da hat erst die jüngste Arbeiterkammer einen langen Artikel in der Wiener Zeitung dazu geschrieben, wie schwer da die Situation ist. Obwohl, und da sind wir wieder jetzt bei den gesetzlichen Rahmen, steht alles drin. Es ist gesetzlich geregelt. Ja, der Kollektivvertrag ist sicherzustellen. In der BBG wird es natürlich auch bei Reinigung, ist das ein Thema, wird das durch vertiefte Preisprüfungen und Kalkulierungen über die Fläche, über die Reinigungsfläche zurückgerechnet, ob das stimmt. Aber ja, das ist, obwohl natürlich die gesetzliche Lage klar ist die Umsetzung bzw. die Überprüfung, die wird uns nie erspart bleiben, sozusagen. Ja. Zumindest auf Stichprobenbasis. Aber ja, es ist gesichert. Bei manchen Branchen muss man sehr genau hinschauen. Sí, completando la pregunta sobre condiciones de trabajo y salariales, incluso se han producido situaciones a veces en contratos en entidades donde procesos de negociación colectiva han supuesto incrementos salariales que había que aplicar dentro de un periodo de ejecución de un contrato y eso suponía lógicamente diferencias a la hora de cómo se había presupuestado ese contrato en un momento en base a unas tablas salariales, es decir, generando a veces problemas de la propia viabilidad de esa entidad que tenía asumido el contrato porque tenía que incrementar unos costes salariales producto de una negociación colectiva que no se habían contemplado en su momento. Que eso es uno de los elementos
que yo creo que es importante tener en cuenta a la hora dentro del marco de las cláusulas sociales, que es el aspecto de las cláusulas laborales, por decirlo de una manera específica, es decir, contemplar la realidad de ese sector, en qué momento de negociación colectiva puede estar, si tiene un convenio colectivo que está operativo con unas tablas ya para un periodo de años que pueda cubrir la prestación del servicio, o si hay una previsión de una negociación que pueda suponer incrementos salariales que luego la empresa, la entidad de economía social, en este caso, o cualquier otra, tiene que repercutir sobre el objeto final del contrato. Por lo tanto, yo creo que ese es un elemento que, como se dieron experiencias graves en este sentido de no poder las empresas asumir esos costes salariales y había una reclamación que terminaba en los juzgados y un reconocimiento de esas condiciones, pues supuso realmente para algunas empresas hasta pérdida diríamos, sobre el contrato inicial. No se ganó, si incluso perdió, porque tuvo que asumir esa realidad salarial. Por lo tanto, yo creo que ese es un elemento que también hay que tener muy en cuenta porque se produce con relativa frecuencia en el marco de la negociación colectiva. Thank you. Any comments, questions? I have a question, again. Sorry. I'm coming back to what Gustavo was talking about the need, in some ways, to be competitive, shifting the quota levels from 70% to 50%, things like that. Also the differences between special employment centers and inclusive firms, inclusive companies. There's a logic in doing that. There's also a danger of that actually you're encouraging these companies to target people who are closer to the labor market. So for example, in Spain, in terms of what I've heard, inclusive companies, which are often for profit, they focus on employing people who have less disabilities, effectively. And then the special employment centers take people who have more significant support needs. And of course, that means that in terms of being in competition, it's harder for special employment centers in comparison to inclusive enterprises because the levels of support are not exactly the same, and the same can be said about productivity, et cetera, et cetera. So how is this debate going in Cantabria? How do you see the future? Yeah. Entre los centros especiales de empleo que atienden discapacidad y las empresas de inserción que atienden el perfil de personas con especiales dificultades, parados de larga duración, jóvenes en situación de riesgo, etcétera, las dos son empresas que tienen como objetivo favorecer el tránsito al mercado laboral ordinario. Pero hay una condición en las dos que las diferencia. En la empresa de inserción está normativamente determinado que el periodo máximo que una persona puede estar contratada son 3 años. Es decir, hay un horizonte. Antes de 3 años, esa persona necesariamente tiene que transitar al mercado laboral ordinario porque no puede continuar en esa empresa de inserción. Sin embargo, esta limitación no existe, sí en la filosofía del Centro Especial de Empleo, pero no en su norma. ¿Qué produce aquí? Pues que realmente ese tránsito no se produzca con la necesaria fluidez que debiera hacerse. Y aquí viene el problema difícil de resolver, porque generalmente si el Centro Especial de Empleo quiere ser competitivo, quiere poder acceder a una contratación pública, tiende a retener a las personas más productivas, que suelen ser las discapacidades menos graves o de determinado perfil, porque no todas las discapacidades son iguales, aunque tendemos a homogeneizar normalmente, ¿no? Entonces, realmente ese trabajador, esa trabajadora que está en mejor disposición de transitar discapacitado, no suele ser el que la empresa promueve el centro especial, porque sabe que está perdiendo un activo y está bajando su nivel de productividad. De ahí que el debate
esté ahora en que los centros especiales de empleo puedan reducir ese porcentaje de personas con discapacidad que por ley es de un 70%, de tal manera que combine a un 50-50 personas con y personas sin discapacidad. Y eso debería permitir una mayor fluidez al mercado laboral sin que la empresa pierda activos o pierda personas con un mayor nivel de productividad. Yo creo que puede ser una solución, porque la realidad es verdad que hay discapacidades que no pueden transitar, sobre todo las de carácter psíquico o con especiales dificultades. Realmente es muy difícil que puedan transitar a determinado mercado laboral, pero otras sí. Y también yo creo que hemos hablado en algún momento de buscar también espacios productivos de mayor valor añadido, donde determinados perfiles profesionales, aunque vengan de la discapacidad, pueden tener también un espacio profesional. Entonces, yo creo que ahí puede venir por ahí un poco el debate. Es decir, los centros especiales de empleo tienen luego también un componente social muy fuerte, no desde el punto de vista laboral, sino que desde el ámbito de la estructura familiar suponen también un condicionante importante. Es decir, detrás de estas entidades están las asociaciones que tienen su origen en las familias, ¿no?, y que de alguna manera tienen todas ellas un componente social muy fuerte. Es decir, está la asociación de atención a la discapacidad, compuesta generalmente por las familias que tienen esa realidad, ¿no?, con hijos en su momento con discapacidad, pero que en esa vida, en ese crecimiento a la vida adulta supone un problema, y son ellas las que promueven la creación de esos centros especiales de empleo como vías de integración laboral. Pero que ya el centro especial de empleo tiene que conjugar también no perder su vinculación social con la estructura que le da soporte, que son las familias, y la atención a estas personas, y su carácter competitivo, entre otras cosas, para poder también ir a los contratos del sector público. Y la Administración tiene que atender también por eso yo he insistido mucho en la necesidad de un diálogo entre estas estructuras sociales y las propias administraciones, para que ambas se beneficien en el mismo sentido. Pero sí, yo creo que está justo. La ley que regula los centros especiales de empleo en España necesita una revisión. Tiene ya muchos años y están ahora precisamente en negociaciones y conversaciones en la mesa del diálogo para ver por dónde puede transitar esta figura. Eso. Thank you. I will do in Spanish, sorry. Yo creo que también parte de una premisa, como lo dice el director, de un debate muy honesto y de un debate de mucho compromiso, porque al final, ¿cuál es el éxito de los centros especiales de empleo? El acceso al mercado laboral y el acceso a contratos públicos a través, digamos, de una masa laboral que dé empleo a personas con discapacidad, y eso supone también, en parte, la entrada al mercado laboral de personas con discapacidad, o retener a estas personas dentro de la empresa para que sean más productivas. Es decir, tenemos claro que el horizonte de los centros de inserción tiene un máximo de 3 años, que durante esos 3 años tiene que hacer, digamos, una hoja de ruta y también, digamos, empoderar para que esta persona en el mercado laboral sea independiente. Sin embargo, la propia configuración de los centros especiales de empleo, damos cuenta que el 70% de las personas con discapacidad en España no tienen trabajo, es verdad. Es una salida, digamos, una entrada al mercado laboral. Pero a la inversa, existe un fallo, sobre todo por, digamos, la propia configuración, de que no existe una obligación o no existe un camino detallado para que estas personas con discapacidad entren, aquellas que puedan, entren en el mercado laboral en igualdad de condiciones que el resto. Y es un debate muy importante de tenerlo, ¿no? Y la segunda connotación es
Tenemos desde hace ya muchos años centros especiales de empleo con iniciativa social, cuyo cual el objetivo final es revertir esos beneficios en parte de las estructuras, es decir, entre las asociaciones que promueven, digamos, la inclusión, pero también tenemos cada vez más fuerte centros especiales de empleo de iniciativa privada. Y estos centros especiales de empleo de iniciativa privada, que cada vez, además, también en la mesa de negociación pide una voz y una representatividad, quizá el trasfondo en muchas de ellas o en algunas de ellas no pueda ser o no sea, y esto lo digo en opinión personal, realmente la empleabilidad de las personas con discapacidad, sino la generación o el acceso a una serie de recursos públicos para la contratación pública. Entonces, en este debate moral de qué apoyamos y cómo lo apoyamos, es una perspectiva muy débil para la Administración, porque entramos en un terreno de la discriminación, tanto a instituciones o como a entidades, como también, digamos, a colectivos. Y es una cuestión muy sensible la discriminación a colectivos. Si un centro especial de empleo de iniciativa privada está empleando o está, digamos, dando apoyo a personas con discapacidad, pero cuyo fin quizá no sea el de empoderar a estas personas, sino de sacar unos rendimientos económicos, ¿qué negociación o qué debate o cómo puede llevar esta mesa de diálogo de una manera que no se entienda hacia una discriminación propia a estos colectivos? Y lo dejo aquí como también reflexión por parte de las autoridades públicas. En el caso que comenta David de centros especiales de empleo, los que pueden ir a la contratación pública únicamente son los de iniciativa social, no los de iniciativa empresarial, lógicamente por preservar el carácter social de esos centros, ¿no? Los que son de iniciativa privada o empresarial no pueden ir a una contratación, no están en esa reserva de centros de... Pero no pueden estar porque el acceso a la contratación pública en esa reserva para centros especiales de empleo únicamente son los que tienen finalidad o origen social, no empresarial. Y luego también es verdad que la empresa de inserción, que es la otra figura, ese proceso de formación, de cualificación, de aprendizaje laboral de esas personas va acompañado de un itinerario profesional. Existen dentro de estas empresas lo que llaman las figuras de apoyo, que precisamente cuando se hablaba antes de certificación o de acreditación de estas personas como trabajadores o trabajadoras de estas empresas, en este caso tienen que venir certificadas por los servicios públicos de empleo y por los servicios públicos sociales. Tienen que certificar que efectivamente estas personas están en búsqueda de empleo, inscritas en unos registros, tienen una problemática o ayuda social determinada y pueden ser, por lo tanto, motivo de contratación por estas empresas en las cuales empiezan a trabajar, pero parte de alguna manera de esa tarea viene acompañada de un proceso y de un itinerario de adquisición de habilidades y competencias sociales, muchas veces de carácter básico para poderse enfrentar a una realidad laboral y luego en el futuro poder transitar. Pero ahí sí que tenemos 3 años. Tenemos 3 años para hacer todo ese proceso de acompañamiento y de integración para el mercado laboral ordinario. En los centros especiales de empleo ese límite como tal no existe. Por lo tanto, bueno, ahí hay un margen mayor en ese sentido. Thank you very much. We're just 10 minutes away from our closing this panel. If there's any other question or comment from the participants? Well, I have a question. Is like I would like to start with Olivier. What do you consider are the strengths and the needs in France for the public procurement and to create job opportunities for persons with disabilities? And in what sense do you think this project could help for this understanding of the situation? Well, in the field of the organization that are employing people with disabilities, in France we have 2 main kind of organization. The first one would be the ESAT system, which in fact is kind of controversial because it's not even labor contract. It's the people, they are working, but they are not under the work regulation. They are supposedly in a kind of health
organization. So this is something quite controversial. We had a discussion about this yesterday night. And on the other side, there are some other structures that are dealing with people with disabilities, but maybe the disabilities are less deep, or I don't know how to say, but these organizations, they can play a role in the public procurement. The ESAT, to be honest, they never answer a public procurement. So the public procurement is not really a tool to make a change in this field. But for the people that are in the entreprise adaptée, sometimes these organizations, they are very competitive. They don't even want us to reserve the contract. They want to be in competition with classic organizations or businesses. So I have no really an answer, a precise answer to your question. It's just that there is a lot to do in the field of public procurement. In my opinion, like the reserved contract in the field of intellectual services could really be interesting for the organizations that are employing people with disability in this field of activity. I know, for example, that in Strasbourg there is a communication office that is employing more than 50% of people with disability. And this communication office could answer public procurement on the field of communication and so on. And every public authority has this kind of public procurement. But at the moment, they are not answering a lot the public procurement because there is an issue with the price, I guess. And so this is exactly an example where a reserved contract could be interesting. Because, of course, if you use the reserved contract, there is less competition. There is still competition, but the competition is less wide. So maybe the issue of the price would be less important. And I'm sure in the public authorities' procurement, in their needs, there are lots of services in the field of intellectual services that could be given to the structure, the organization that are employing people with disability. And there is an advantage in this field is that you don't have to be local to answer this kind of contract. You can be from Bordeaux, which is far away from Strasbourg, and answer a procurement that is in Strasbourg, because you don't have to be locally like physically there. So it opens quite widely the possibilities. And in my opinion, there is a real need that we, as facilitators, we know all the possibilities offered by the organizations that are employing people with disability in order to sensibilize the public buyers. Because this is what we do every day. And I have to say, we don't know enough all the possibilities that are offered by the people with disability. And this is something we are going to work on, I guess. Thank you. I would like to repeat the same question to Gerhard. What do you consider are the strengths and the needs in Austria to improve public procurement and potentially create more job opportunities for persons with disabilities? Ja, also ich kann jetzt nicht vertieft darauf antworten, aber vielleicht, was ich abschließend noch sagen möchte, die nächsten Schritte, die wir auch hier vorhaben, um eben die Sozialwirtschaft stärker zu adressieren, weil ich meine, wir haben die Weichen jetzt schon sehr, sehr gut gestellt. Es geht jetzt hier einfach
auch darum, eben die nächsten Schritte zu setzen. Ich glaube, das Sozialministerium ist sich jetzt auch dessen ganz stark bewusst, welcher Faktor die Beschaffung, die öffentliche Beschaffung hat, wie wichtig die Beschaffung hier auch ist, gerade um soziale Betriebe auch eben zu erreichen und auch wie wichtig es ist, und ich glaube, das ist jetzt wahrscheinlich die nächste Aufgabe, es liegt mir fern, jemanden da irgendwelche Vorschläge zu erteilen, aber ich glaube, es wäre jetzt vielleicht nicht ganz unklug, Allianzen zu bilden. Es geht nicht nur darum, allein jetzt ein Projekt zu initiieren, dafür hat das Sozialministerium die Power und das Budget, das glaube ich schon, aber das alleine bringt uns nur marginal weiter. Was wir jetzt auch gelernt haben, und das, glaube ich, sollte man eben auch eben mitnehmen, jetzt aus den Erfahrungen, eben aus der ökologischen Dimension heraus, es geht nur mit einer Schulterschlussbildung. Und man muss unbedingt die anderen Ressorts auf diese Reise mitnehmen. Das ist zwar langwieriger, mühsamer, aufwendiger und vielleicht kriegt man nicht alle Ziele durch, die man sich selber auf die Fahnen geheftet hat, aber ich glaube, diesen Weg müssen wir gehen. Ich glaube, die Bereitschaft ist da, die nächsten Termine stehen. Es gilt jetzt, diese Diskussionen zu führen, dass wir eben hier auch dann, und das habe ich heute noch nicht erwähnt, wo wir wahrscheinlich schon hinwollen, zumindest ich jetzt persönlich, auch einen Sozialkatalog zu implementieren im NABE-Aktionsplan. Das muss das Ziel sein. Danke. Just if I can, I'm sorry, I should have told this just before, but if I just can illustrate what I was saying as well, a concrete example, the city of Strasbourg, they were looking for a contractor to call and send emails to all the companies of the areas of Strasbourg about a regulation that is really new in Strasbourg. It's a zone where you cannot drive with a car that is polluting too much. And this regulation has a big impact on the small companies and on the small businesses. And the city want to measure what's the consequences for the businesses and how they can manage it. So they are looking for a contractor that is doing this job for the city. And this is exactly the kind of job that could be done from everywhere in France by people with disability. And it could be a reserved contract. But to convince the public buyer to go this way, we have to be sure that there is some suppliers of this kind of solution in this field, that they are okay to answer, and that there is little competition for sure. So it takes time. And most of the time, the public buyers, they are in a hurry. They have a political demand. Well, we have a problem with the companies that are facing our environmental zone and so on. So the political need is to go fast. We need the answer right now. So we need more time to convince the buyers, because we need to really speak with the suppliers, maybe meet them, to know exactly what they are able to do. Well, thank you. Yep. I will now go to Spanish. Gustavo, ¿cuáles consideras son las fortalezas y las necesidades en España o particularmente en Cantabria para mejorar la contratación pública? Si pudiese ser un poco breve para... Sí, yo creo que recoger dos impresiones que ya he dicho a lo largo de las exposiciones, que sería, por un lado, un mayor compromiso y mayor sensibilización de la Administración, que es necesario. Yo creo que hay que cambiar muchos hábitos. La Administración es una máquina que se mueve muy despacio siempre, e incluso para los gestores políticos a veces y que estamos dentro, pues también es una estructura difícil de dinamizar, ¿no? Yo creo que en el ámbito de la contratación sigue pesando mucho esa idea de que lo más barato es lo que tiene que primar, y hay que desactivar, yo creo que con muchas cláusulas sociales y con mucho compromiso político, y al mismo tiempo yo creo que la economía social como tal, como conjunto de actividades, más allá de lo que son sus fórmulas jurídicas y su diversidad, tiene que también poner en valor ese efecto de retorno que tiene para la sociedad todo aquello que trabaja.
Nosotros siempre ponemos el ejemplo en Cantabria que durante el periodo del COVID, durante el periodo de la pandemia, con todo el cierre de empresas y la regulación y reestructuración de empresas, ninguna entidad de economía social necesitó ir a una regulación de empleo. Fueron lo suficientemente resilientes para sostener el empleo durante todo ese periodo. Pues son elementos que yo creo que nos dan ejemplo de ese valor de la economía social y de cómo debe ser preferente a la hora de esa contratación pública como un ejemplo. Well, thank you very much. Thank you all the speakers for your presentation, and I think we're done. Just Franz maybe has some words. Bevor wir zum Mittagessen gehen, möchte ich mich sehr herzlich bei Ihnen allen bedanken. Außer Herrn Weiner hatte schon jeder von Ihnen die Gelegenheit, unsere guten Produkte zu verkosten. Wir möchten Sie natürlich verlocken, wieder hierher zu kommen und haben ein kleines Dankeschön mit regionalen Produkten zusammengestellt für Sie. Vielen Dank. Danke, sehr nett. Ja, wir laden Sie nun alle zum Mittagessen ein. Das Restaurant ist hier rechts und wir sehen uns um 14:30 Uhr mit voller Energie wieder hier im Saal. 14:30 Uhr. Bitte schauen Sie, dass wir wieder pünktlich starten können. Mahlzeit.